Eh, Pernikahan kami sudah berjalan 5 tahun lebih. Ketika waktu sudah kami anggap cukup, tapi kami belum diberikan anugerah sama Allah. Untuk program IVF ini kebetulan kami berdua itu pertama kali itu kami itu melakukannya di negara Malaysia di Penang, yang dimana pada saat itu kami sudah melakukan survei dan info dari semua partner kami dengan teman-teman semua, sahabat semua, bahwa itu adalah rumah sakit yang paling terbaik lah. Bahkan keberhasilannya 99,99% pada saat itu. Infonya seperti itu, makanya kami langsung berikhtiar, kami pergi ke sana untuk program. Tapi hasilnya memang tidak berhasil pada saat itu. Dan kemudian terus terang kami sudah mulai down karena kami pada saat tidak berhasil kami coba bertanya kepada dokter dan medis di sana, di rumah sakit tersebut, ada cara lain tidak untuk kami bisa perjuangkan lagi supaya berhasil untuk kita mendapatkan buah hati. Tapi jawabannya dengan tegas bahwa sudah tidak bisa karena kondisinya dari suami memang cukup berat, infonya seperti itu. Kebetulan pada saat saya luruh, saya akhirnya lari ke Brawijaya Antasari yang kebetulan juga dekat dengan rumah saya. Saya ketemulah sama dokter Uf Bagazi ya. Dokter Uf kasihlah wejangan-wejangan yang merasuk ya ke saya. Beliau bilang, kami baru buka program IVF di lantai 5. Saya coba berpikirlah sejenak ya, Dokter Uf, nggak harus langsung daftar Bu. Beliau bilang begitu. Ibu ngobrol-ngobrol dulu sama Dokter Luki. Selain itu, dengan penjelasan dari Dokter Uf yang begitu lembut gitu ya, dari sisi agama, dari sisi teknologi dan secara medis, termasuk Dokter Luki, saya sama suami itu langsung, itu yang menjadi triggernya kita. Dan kebetulan kita juga dikenalkan ya sama Dokter Androniko yang emang khusus gitu ya untuk treatment suami gitu. Jadi prosesnya walaupun memang lama, tahap bertahap, di situ kita malah menjadi lebih yakin bahwa ini program yang lebih tepat gitu. Jadi spiritual dan psikologis di sinilah yang kita dapati, yang kita tidak dapati di tempat lain. Sebab akibatnya itu langsung dikupas di Brawijaya, sehingga akhirnya apa yang terjadi sekarang dengan istri saya ini berhasil ya. Jadi kupas tuntas memang penting dan untuk mengetahui penyebab-penyebab. Nah, kami tidak mengalami yang di tempat lain ya. Memang pada dasarnya adalah ikhtiar memang tidak boleh berhenti. Kita sebagai manusia dan berdoa, dan memang kita memang harus memilih rumah sakit itu bukan berdasarkan kata orang atau dengan yang sudah lama atau dengan ramainya luar biasa. Itu tidak menjamin bahwa secara psikologisnya kita itu juga bisa ke cover gitu ya. Karena untuk sebuah keberhasilan itu efek dari psikologis sama teknologi itu jadi satu yang tidak bisa terpisahkan. Tidak langsung, itu agak lama proses waktu injeksi dia ke dalam rahim mamanya, karena harus mencari titiknya dulu, dan dia sempat kembali dulu ke lab. Jadi di dalam bejana itu dia bolak-balik 2 kali. Halo, perkenalkan, nama saya saat ini aku lagi berada di Brawijaya IVF Center.
Kalau misalkan ditanya kapan dan di mana aku bisa tahu tentang freeze egg ini, kebetulan kan teman-teman aku tuh dokter, jadi aku banyak konsultasi sama mereka. Dan kebetulan juga aku masih belum punya suami, aku pengen punya anak nantinya, dan aku nggak tahu apakah pada usiaku udah 40 ke atas atau mungkin di usia aku sekarang ini yang 37 ini apakah aku masih bisa mempunyai anak. Aku sempat konsultasi itu. Akhirnya dokter dan atau teman-teman dokter itu memberikan solusi kepada aku, salah satunya untuk melakukan freeze egg. Jadi alhamdulillah aku bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk nantinya aku bisa mendapatkan anak-anak yang sehat di usia aku walaupun sudah tidak muda lagi. Ya, ini latar belakang kenapa aku tertarik melakukan freeze egg ini ya salah satunya usia ya gitu. Usia aku yang suatu saat nanti sudah tidak muda lagi, tapi aku masih menginginkan kehamilan karena bagaimanapun saat ini kan kondisinya aku masih belum ada pasangan gitu. Aku pengen punya pasangan terus langsung punya anak. Tapi ketika aku melakukan freeze egg itu ada manfaatnya buat aku bisa mendapatkan sel telur yang masih muda atau yang masih sehat. Karena ketika kita usia sudah 40 ke atas atau mungkin lebih, kita kan pastinya tidak bisa hamil ya karena mempunyai sel telur yang tidak muda lagi. Tapi ketika kita melakukan freeze egg itu kan dilakukan pada usia-usia 20 sampai 35 tahun. Jadi hal-hal yang seperti itu yang sel-sel telurnya itu masih bagus buat badan kita. Jadi misalkan kita mau hamil di usia 40 juga nggak masalah, sel telur kita masih di usia 35, misalkan aku usia 35. Atau mungkin kayak kemarin aku kan di usia 37, dok, aku gimana dong? Aku kan usia 37 bukan 35, nggak apa-apa. Ternyata aku dengan melakukan gaya hidup yang sehat, aku akan bisa mendapatkan sel telur yang bagus. Jadi dokter tetap akan memeriksa kondisi badan aku, memeriksa diri aku, apakah perlu adanya pick up atau pengambilan sel telur yang ada di dalam tubuh kamu. Jadi ketika mereka sudah melihat bahwa ini sel telurnya bagus dan sudah membesar, mereka akan mengangkat sel telur itu dan mereka memfasilitasi kita dengan cara membekukan sel telur itu di usia kapanpun. Jadi ada masanya. Misalkan nih kita kerjasama dengan salah satu rumah sakit atau kita sudah kenal sama dokternya, dok, saya mau sel telur ini 5 tahun lagi di sini ya, gitu ya, tinggal kosnya aja mau bayar berapa gitu. Dok, aku pengen kayaknya 10 tahun lagi deh. Jadi kalau misalkan udah nenek-nenek pun katanya bisa aja kalau misalkan memang menghendaki kehamilan di usia yang sudah tidak muda lagi gitu. Misalkan nih aku menikah di usia 43 tahun, salah satu contohnya. Nah di usia 43 tahun karena saya sudah menyimpan sel telur saya di salah satu rumah sakit, nah otomatis di usia 43 tahun itu tidak masalah. Mereka masih bisa mengkondisikan aku hamil. Karena apa? Karena sel telurnya di usia saya yang 37. Karena kan aku ngambil sel telur itu di usia 37. Jadi tergantung pengambilan sel telur kamu di usia berapa. Batas usia yang bagus itu adalah usia 20 sampai 35 tahun. Nah, kebetulan kan saya lewat nih usia 37, tapi ternyata sel telur saya masih bagus. Nanti kalau misalkan saya ketemu jodoh 45 atau mungkin 47, itu pun usia sel telur saya di usia 37 tahun. Jadi itulah manfaatnya kalau misalkan kita melakukan treatment freeze egg. Dan ini diperuntukkan untuk siapa sih untuk melakukan freeze egg ini? Dilakukan untuk mereka-mereka yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Jadi walaupun mereka belum pernah menikah, mereka nggak masalah gitu. Karena kadang kan kalau masih perawan bagaimana Mami DP, kan saya masih belum menikah. Yang pastinya buat mereka yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri itu tidak masalah kalau mereka ingin membekukan sel telur kalian. Karena proses pengambilan sel telur itu kan melalui vagina. Jadi kenapa diharuskan buat mereka yang sudah melakukan hubungan suami istri gitu. Walaupun belum menikah. Apa yang dilakukan ketika saya sebelum melakukan freeze egg? Salah satunya adalah saya konsultasi kepada dokter terlebih dahulu, itu nomor 1. Dan yang kedua, dokter akan memberikan arahan kepada kita untuk style kita harus sehat.
karena nomor satu jaga makan, vitamin dan yang lain-lain. Kemudian kami disuruh untuk cek darah. Kenapa kita perlu cek darah? Kenapa kita perlu cek rahim untuk mengetahui apakah bagus atau tidak kondisi badan kita di rahim kita? Karena persyaratan untuk melakukan fresh egg itu kita tidak boleh ada kista, kita tidak boleh ada miom. Jadi itulah dokter mewajibkan kita untuk ngecek semuanya selain cek darah. Nah, setelah cek darah, dokter juga akan memeriksa rahim kita. Apakah sel telur yang kita punya ini bagus atau tidak. Seandainya bagus, dokter akan memberikan injeksi kepada kita dan itu dilakukan selama 12 hari. Berturut-turut itu diinjeksi perut kita dan nggak sakit kok, jadi nggak perlu khawatir. Semakin hari itu kan sel telur kan dari kecil membesar sampai membesar itu sekitar 12 hari. Pas di hari yang ke-12 ini itu biasanya dokter akan memutuskan kepada kita apakah hari ini perlu untuk di pick up sel telurnya atau tidak, karena kan sel telur itu akan dicek dan dilihat kan yang besar tuh ada berapa. Nah, karena kan di sel telur kita itu bisa ada 4, bisa ada 5, bisa ada 6 dan kalau punya saya kebetulan kemarin ada sekitar 6. Jadi alhamdulillah sel telurnya itu sehat dan maksudnya dalam arti sehat tuh membesar sesuai dengan ukuran yang memang dokter persyaratan untuk freeze egg gitu. Yang pastinya aku mengucapkan syukur alhamdulillah ya, maksudnya solusi yang terbaik buat kita ketika kita menginginkan kehamilan di usia yang sudah tidak muda lagi. Kalau dibilang perasaannya senang, happy, bahagia, karena satu aku tidak merasakan sakit dan yang kedua aku punya harapan suatu ketika nanti aku bisa hamil walaupun mungkin usia aku sudah tidak muda lagi. Itu kan penting dalam berumah tangga. Dan harapan aku ke depan sih mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan sel telur ini tetap sehat, sel telur ini tetap, karena kan pada waktu diambil itu kan kita tidak tahu usia sel telur ini sampai kapan. Kata dokter sih tergantung kitanya sampai mau berapa tahun sel telur ini ditaruh di salah satu tempat, saya nggak tahu namanya apa ya, itu hanya dokter yang tahu. Dan yang pastinya aku berharap mudah-mudahan sel telur itu tetap bagus di usia aku yang ke-37. Kalau dibilang ada perasaan takut pada waktu operasi, karena kan ketika kita pengambilan sel telur atau sel telur yang ada dalam tubuh kita kan kita dalam keadaan tidak sadar gitu. Jadi makanya kita tidak mengalami sakit apapun. After operasi pun saya tidak mengalami sakit gitu. Jadi enaknya itu seperti itu, ya udah, jadi datang dalam keadaan sehat, pulang pun juga saya merasakan dalam keadaan sehat. Pengalamannya ya seru, senang, happy karena suster-susternya, dokternya yang sangat ramah, membimbing, melayani kita, itu kan nomor satu ya, karena kan berkaitan dengan mental juga, apalagi mereka yang tidak pernah mengalami operasi besar, misalkan kayak gak sadar gitu kan, pasti kan udah pikiran kita, wah kita itu mau dioperasi dalam keadaan gak sadar, berarti kan besar ya, jadi kita kayak deg-degan. Tapi dokter maupun suster yang menangani kemarin pada saya itu benar-benar sangat super ramah banget, benar-benar ngebimbing banget, jadi secara mental aku merasa aman, merasa nyaman dan tidak ada kendala apapun, alhamdulillah lancar. Ramah dan detail gitu, karena buat aku detail itu penting banget, karena banyak yang saya dengar dari teman-teman saya, mereka tidak pernah menjelaskan yang sedetail mungkin mengenai freeze egg, jadi secara umum. Tapi kalau dokter tuh tidak. Salah satu contoh ketika mereka ingin memasukkan alatnya di rahim kami, terus kemudian nanti akan ada tahapan-tahapannya ketika nanti kamu tidak sadar, nanti itu semuanya itu secara detail dan secara psikis ke saya pribadi itu menyenangkan dan nyaman, karena nomor satu itu kan adalah nyaman dulu ya. Jadi itu kesannya yang pertama. Terus pesannya mudah-mudahan ini tetap dipertahankan supaya wanita-wanita seperti saya salah satunya itu jadi merasa senang. Misalkan nih saya sudah diambil nih sel telurnya, sekarang pun misalkan mau diambil lagi sel telurnya juga nggak apa-apa, karena memang merasa nyaman. Kesan pertama itu enak gitu, apalagi nanti kalau misalkan saya menginginkan lagi ya nggak masalah, ya
seperti itu. Karena perempuan itu intinya adalah nyaman aja. Hal-hal yang berbau sensitif yang kita butuhkan itu kesannya itu adalah nyaman. Tapi di IVF Center ini mereka memberikan kenyamanan yang luar biasa buat kita. Kita bertanya pun mereka jawab secara detail dengan ramah, dan saya pribadi happy dan mengharap sukses terus dipertahankan keramahannya, rasa kasih sayangnya kepada para pasien, terutama ibu-ibu seperti saya yang suatu saat nantinya menginginkan baby di usia yang lanjut lagi. Tidak langsung, itu agak lama proses waktu injeksi dia ke dalam rahim mamanya, karena harus mencari titiknya dulu, dan dia sempat kembali dulu ke lab. Jadi di dalam bejana itu dia bolak-balik 2 kali. Halo, perkenalkan, nama saya Maestro Giovanni. Dan saya Martin Lukas. Kami mulai program IVF di Brawijaya, mulai dari proses IVF hingga melahirkan, dan lahirlah anak kami di sini tanggal 10 Mei kemarin. Ini IVF pertama kami yang kami jalani. Sebelumnya kami pernah mencoba untuk melakukan inseminasi 2 kali, tapi di rumah sakit yang lain masih nihil waktu inseminasi. Dan ketika kita pindah rumah sakit ke sini, ke Brawijaya, pertama kali kita menjalani IVF, dan puji Tuhan berhasil. Perasaannya seneng banget, sampai nangis gitu ya waktu pas lagi di ruang operasi. Pokoknya happy banget lah. Pertama kita konsultasi dulu sama dokter khusus konsultan untuk fertilitas. Kami di sini dengan dokter Niken. Beliau menjelaskan sangat detail terkait dengan apa yang harus dilakukan sebelum melakukan IVF. Kami juga dijelaskan tentang reproduksi itu seperti apa dan bagaimana. Kemudian lanjut tentang IVF juga seperti apa dan bagaimana gitu ya. Sampai proses-prosesnya, detailnya semuanya juga dijelaskan. Kemudian kami diminta untuk beberapa tes, dan setelah hasil tesnya keluar dan memang layak untuk dilakukan tindakan selanjutnya, sehingga sampai akhirnya kami diperbolehkan untuk IVF hingga dapat hasilnya garis 2-nya itu. Ketika lagi di ruang operasinya sih ya, ketika mendengar tangisan bayi pertama kali itu momen yang sangat precious gitu. Kalau dari kamu gimana? Ya agak lebih deg-degan sih pas baru belum dinyatakan oke oleh dokter. Iya, kalau semua pas lagi proses melahirkan pastinya deg-degan. Puji Tuhan semuanya lancar sampai sekarang. Namanya Eleanor Hikari Pakpahan. Pakpahan itu dari marga saya karena saya orang Batak. Nah, kalau Eleanor dari mamanya. Kalau saya terinspirasi dari princess-princess yang ada di Eropa ya. Salah satunya sekarang ada princess dari Spain yang namanya juga Eleanor. Itu artinya adalah cahaya dari Tuhan. Nah, karena kita penantian yang lama sehingga kita memilih nama itu. Kalau Hikarinya sendiri karena kita suka banget sama Jepang-Jepangan, jadi kita kasih nama Hikari. Sebenarnya artinya sama, mirip dengan Eleanor, cahaya dari Tuhan yang bijaksana, yang baik hati. Ya kita harapkan ketika dia besar dia punya hati yang baik gitu ya, bijaksana dan cantik seperti namanya. Kalau tambahan dari saya sih kenapa Eleanor, karena Eleanor itu nama yang populer di tahun 1920-an. Salah satunya yang terkenal istrinya Presiden Amerika Serikat, istri dari Franklin Delano Roosevelt itu Eleanor Roosevelt. Nah jadi ya karena dia lahirnya 2025 ya pas 100 tahun yang lalu, dan sepertinya trennya balik lagi ke nama-nama itu klasik. Dan juga kalau misalnya kalau dikaitkan, jadi ada film tentang mobil namanya Gone in 60 Seconds. Salah satu mobil di film itu namanya Shelby Eleanor, yang paling cantik tapi paling bertenaga. Ya jadi kalau kita sedikit terkait sama sejarah saat IVF-nya, wah ceritanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Presiden Direktur Brawijaya Hospital Group, Bapak Devin Wirawan, yang kami hormati selaku Direktur Utama Brawijaya Hospital Antasari, Dr. Uf Bagazi, Spesialis Obstetrik Ginekologi, yang kami hormati Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia, Profesor Dr. Budi Wiweko, Spesialis Obstetrik Ginekologi, Konsultan Fertilitas Endokrinologi Reproduksi, Master of Public Health. Yang saya hormati Kepala Klinik Benih IVF Center, Dr. Luki Satria, Spesialis Obstetrik Ginekologi, Konsultan Fertilitas Endokrinologi Reproduksi. Yang kami hormati Dr. Renaldi beserta tim Benih IVF Center. Yang kami hormati seluruh tamu undangan, para peserta dan awak media. Selamat datang dalam acara scientific seminar yang berjudul Redefining IVF Success, Personalized Medicine and Emerging Technologies at the Core yang diselenggarakan pada hari ini, Sabtu 2 Agustus tahun 2025 yang bertempat di Gedung Fairmont Hotel Jakarta. Perkenalkan, saya Dr. Amalia Almira. Suatu kehormatan bagi saya untuk memandu jalannya acara hari ini sebagai Master of Ceremony. Sesaat lagi kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para tamu undangan kami harap untuk berdiri. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Selamat pagi, and I would like to extend my gratitude for our esteemed speaker, leading IVF Center, Dr. Robert Fisher. This is your second time to Indonesia. Welcome back, sir. Give a round of applause for him. Thank you. Para hadirin, setelah ini kita akan mendengarkan sambutan untuk membuka acara yang akan disampaikan oleh Bapak Devin Wirawan selaku Presiden Direktur Brawijaya Hospital Group. Untuk Bapak Devin kami persilahkan. Good morning, everyone. On behalf of Brawijaya Hospital, it is my pleasure to welcome all of you this morning. I'm so honored to be in the presence of so many well-respected doctors, OBGYN, who shared the same vision as us in advancing women's health and reproductive medicines.
This morning is special, very special. We have here with us Dr. Robert Fisher. He is a world-renowned leader in reproductive medicines. His work has touched and transformed so many lives around the globe. Dr. Fisher is more than just a partner to Benih IVF Center. Dr. Fisher is a true inspiration as we work to bring the highest standard of fertility care to families in Indonesia. With that, may I invite Dr. Fisher to stand up so all of us can give a warm round of applause. Thank you. In 2024, Benih IVF Center, together with Dr. Fisher, achieved a clinical pregnancy rate of 50%. This is a big success, but this is not just a number. This is more than statistic. I think this represents hope, possibility, and the joy of new life to so many families in Indonesia. This good result motivates all of us here to work even harder to achieve a bigger result. The partnership between Benih IVF Center and Dr. Fisher is more than just a collaboration. I think it is a shared vision to bring innovations and the world-class expertise to families in Indonesia. I'm so excited about the breakthroughs and the many successes that we will share together in the futures. Thank you, and let's continue bringing hope to fashion in Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Devin atas sambutannya. Hadirin yang terhormat, sebelum kita melanjutkan acara pembukaan berikutnya, marilah kita saksikan bersama-sama video transisi perubahan logo dari Brawijaya IVF Center menuju Benih IVF Center by Brawijaya Hospital. Selamat menyaksikan. Ya, inilah logo baru dari Benih IVF Center Brawijaya Hospital. Beri tepuk tangan, semoga setelah ini akan menjadi banyak terobosan baru yang diberikan oleh Benih IVF Center. Selanjutnya kami mengundang Dr. Uf Bagazi, spesialis obstetri ginekologi, Direktur Utama Brawijaya Hospital Antasari untuk memberikan sambutannya. Kepada Dr. Uf kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Good morning, ladies and gentlemen. It's truly a pleasure and a honor to be among all of you. Our mentor, our teacher, who has guided the medical team from Benih IVF Center by Brawijaya. Welcome, Dr. Robert Fisher. Good morning, Dr. Robert. Yang kami hormati dan kami banggakan, pembicara kita, Profesor Dr. Budi Wiweko, SPOG Konsultan. Selamat pagi, Prof. Yang saya hormati, Bapak Devin sebagai CEO beserta jajaran Board of Director Brawijaya Healthcare Group, para teman sejawat dan seluruh tamu undangan. Allow me to share a few words. Brawijaya Hospital was established in 2006. We provide the best services for couple, mother, and children. In December 2023, we officially launched our IVF services, a milestone that reflects our dedication to expanding care and providing hope to families who need it most.
Brawijaya understanding infertility as a complex and deeply personal challenge with comprehensive medical services, emotional and psychological support, accessibility, and also continuous and improvement and research. IVF is more than just a medical procedure. It is a journey full with hope and challenges. And that hope doesn't rest only on the shoulder of the patient. It is carried by all of us. By the front desk, who patiently explain the schedule, by the security who offer a kind smile in the tough day, by cleaning staff who ensure every room is spotless, calm, and safe, by nurses who gently hold the patient hand, by embryologists, and of course, all our medical team. IVF is a team effort. The success of treatment depends on collaboration and complementary expertise of professional doctors that we have. IVF is not just only achieving pregnancy, it's about creating family. At Brawijaya Hospital, we do more than provide medical care. We become part of something, a hope for a baby, a hope for a family, a hope for a future. Let's continue to carry the hope with skill, compassion, and unity at Benih IVF Center Brawijaya Hospital, your trusted care. Thank you. Terima kasih Dr. Ulf atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Dr. Luki Satria, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan fertilitas, endokrinologi reproduksi. Kepada Dr. Luki, selaku Kepala Benih IVF Center, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul hari ini di acara Meet the Expert Brawijaya Hospital Benih IVF. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Pak Devin, CEO dari Brawijaya, kemudian Dr. Uf, dan kepada teman-teman sejawat semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Budi Wiweko, ya, guru kita yang mengajarkan saya bayi tabung sehingga bisa mengerjakan bayi tabung. Dan mungkin semua dokter-dokter di sini bisa bayi tabung karena Prof. Budi Wiweko, ya. Terima kasih Prof. sudah menempatkan waktunya. And also I would like to welcome Dr. Robert Fisher, who flew all the way from Germany to Jakarta to share his knowledge and expertise. Dr. Robert Fisher is not only an international respected figure in infertility, but he is also our mentor and our advisor in our center. Our center has been closely guided by Dr. Robert Fisher since the very beginning. And he helped us establish a standardized evidence-based approach for IVF treatment in Brawijaya. And thanks to his mentoring, in less than 1 year, we have successfully delivered our first IVF baby last year. And today, we're proud to share that our success rate has reached 50%. Thank you, Dr. Robert Fisher. And today is a valuable moment for us that we can learn directly from him and learn directly from Professor Budi Wiweko to share their knowledge and their insight
to gain to help us to grow as a professionals. And also saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang terlibat dalam acara ini sehingga acara ini dapat terselenggara. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan mulus dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Luki atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, setelah kita mendengarkan sambutan yang inspiratif dari pimpinan Brawijaya Hospital, kini tibalah saatnya kita memasuki inti pada acara hari ini, yaitu sesi ilmiah yang akan membahas pengembangan terbaru dalam bidang fertilitas serta penerapan teknologi dan pendekatan personal pada praktik klinis sehari-hari. Untuk itu, izinkan saya menyerahkan acara ini kepada moderator kita yang akan memandu jalannya sesi ilmiah dengan para narasumber terkemuka. Kami mengundang Dr. Iren Sinta Febriana, spesialis obstetrik ginekologi untuk memimpin sesi ini. Kepada Dr. Iren kami persilahkan. Good morning, ladies and gentlemen, Professor and Doctor. It's really an honor to be here with all of you today. My name is Irene Sita Febriana. You can call me Irene. And I will be your moderator in this seminar session titled Redefining IVF Success, Personalized Medicine and Emerging Technologies at the Core. And today's discussion brings together distinguished experts from both clinical, national, and international stages to share the latest advancement in fertility treatment, from personalized IVF protocols, treatments, and to reproductive genetics. In our talk, we are going to dig deeply and deeper about the rejuvenation in reproductive medicine and also the recurrent implantation failure from the latest diagnostic approaches and treatment. And I invite you to listen closely, take some notes, and most importantly, engage with our speakers in Q&A discussion. And first of all, our first speaker is Professor Dr. Budi Wiweko, obstetric gynecology specialist consultant fertility of endocrinology reproductive, master of public health, a distinguished figure in the field of reproductive medicine, and also our inspiring teacher. And let me read the professor's CV first. Professor Budi Wiweko, or we warmly know as Prof. Iko, is a full professor of obstetric and gynecology in the University of Indonesia and currently serves as the chair of the Academic Senate of Universitas Indonesia and also the chairman of Indonesian Society of Obstetric and Gynecology. And his international affiliation include the Royal Australian and New Zealand College of Obstetric and Gynecology and Indian College of Reproductive Medicine. He is also the founder of the numerous national and international initiatives including INAREPROMED and Asia Society of Fertility Preservation and a former president of ASPIRE, the Asia Pacific Initiative on Reproductive. Today we are very fortunate to have him share in his thought in this seminar and a field where he has been a pioneer, mentor, and a game changer. And please join me in welcoming Professor Budi Wiweko to the stage. Okay, thank you very much, Dr. Iren. Very good morning, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear colleagues, thank you very much, of course, first of all, to inviting me to give a talk in this very wonderful meeting. So I'd like to explain and inviting us to discuss further about rejuvenation in reproductive medicine, which is, I'm sure, this is becoming very interesting and sexy issues at the moment. If we talk about the rejuvenation, to rejuvenate, it means that we should repair the damage that is associated with aging. And then in reproductive medicines, two important things if we talk about aging. Number one is ovarian aging,
And then the second thing is also about endometrium or endometrial thickening of endometrium, which is also very important for the success rate of IVF. Sorry. Mundur. Okay. Next slide. Okay. Yeah, if we talk about ovarian aging, it means there's an accelerating diminish of ovarian reserve because of age, and also there's an accelerated that is not related with the age of the patients. And not only the quantity of oocyte, but also the quality of oocyte will be declined during the aging process. It is because of chromosomal damage, telomere shortenings, dysfunction of DNA mitochondria. This is also related with the ovarian aging. Yeah, we can see in these figures how across the age, when the patient getting older, the number of the follicles declining, and then also if you look the right figures, there's a DNA damage, meiotic problems, shortening of telomere, declining of mitochondrial DNA, increasing the inflammatory cytokines. So that's why the success rate of IVF, of course, decline because there's a problem not only in the quantity but also in quality of eggs. The telomeres of the chromosome is very important. As we know, not only by aging process, telomere will be shortening, but also there is other reproductive diseases such as endometriosis. We know the patient with endometriosis, they have shorter of telomeres in the ovary, in the oocyte. So that's why in endometriosis, we can say that patients accelerated of the ovarian aging because of endometriosis. Yes, we can see here again, during the folliculogenesis, the primordial follicles, I think they have longer telomeres compared to the antral follicles. And then also, the genetic of ovarian aging can be induced not only by the age, but also by the genetics, by the genes. We know that nowadays, I think many endocrine disrupting chemicals also very dangerous during the mothers, during the babies in the womb because of exposure. Endocrine disrupting chemical also can be one of the risk factors in using ovarian aging in the reproductive women. Now, one of the biomarkers of ovarian aging is AMH, anti-mullerian hormones. And then we know that AMH also will declining when the patient's getting older. And then most women have 12% of their follicle pool remaining at age 30 years old and then failing only up to only 3% when the patient's up to 40 years old. Right? If you look this figure, I think very clear that the aging process, related alters ovarian reserve quantity and also oocyte competence. It means the quality. You can see that ovarian reserve declining, oocyte competence, mitochondrial DNA, mitochondrial function, increasing apoptosis, increasing oxidative stress, and also increasing mitochondrial mutations. So even we can retrieve some oocytes in the patient age, let's say 42, 43, or 44 years old, but the quality must be very different with the patient 35 years old or 36 years old. I think that's why the quantity is really different with the quality. So if we talk the ovarian aging, not only about quantity, but also the quality. Right? Yes, the second after telomere, the mitochondria is very important because mitochondria is source of energy, including also in the oocyte.
mitochondria is very important for fertilization, for embryo cleavage, blastocyst rate. They need a lot of energy that is coming from mitochondria. So that's why when the oocyte, the number of mitochondria DNA is lower, yeah, we cannot hope that the oocyte can become a good blastocyst. I think this is one of the important problem, the crucial problem in the ovarian aging. Yeah, we can see because there is the lack of mitochondria, the oocyte, they have insufficient energy to cleavage. That's why increasing aneuploidy rate. When the patients older than 37 or 38 years old, I think the aneuploidy rate up to 80%. So that's why declining of the success rate whenever the patient age more than 37 or 30 years old. I think this is the role of PGTA, also very important to screen more better embryos to be replaced in the womb. One of the new technologies augments autologous mitochondrial DNA transfer, that people trying to replace the mitochondria from the patient itself, and then they inject it together during the ICSI procedures. Yeah, let's say in the figure we can see that people trying to looking for some mitochondria from the cell, primordial cells, that is, we use the DDX4, this is organelle stem cell actually, marker, and then after isolated and identification, injected the mitochondria DNA into the oocyte. We call it the autologous DNA mitochondria. And then I think so, John Zhang, I think, introduced the first DNA mitochondria transfer, and then the baby three parents IVF, because DNA also, mitochondria also have their own DNA. So that's why if we use mitochondria from other patients, the baby can consist of three type sources from origin of the DNA. So we call it three parents IVF baby that has been born. So that's why the people now trying to introduce newer technology by injecting autologous DNA mitochondria. And then this is one of our study in Indonesia. We are trying to see how the expression of DNA mitochondria in granulosa cells of the patients join the IVF. We are trying to see how the correlation with the age and also how its correlation with serum AMH of the patients. Right? Yes. Across the patients, unfortunately, we did not find any significant difference in terms of DNA mitochondria number in granulosa cells among patients based on BMI, and then among the patients who receive LH supplementation, and among the patients who receive growth hormone supplementation. We did not find any significantly different the expression of DNA mitochondria. Slide, please. However, we found any significant number of expression DNA mitochondria in granulosa cells across the age. So we can see that the mitochondria declining significantly whenever the patient getting older. And also DNA mitochondria declining significantly whenever AMH level is getting lower. So there is a significantly positive correlation between serum AMH and DNA mitochondria in granulosa cells. So in other hand, that sometimes we can use AMH, serum AMH, as an indirect marker to predict oocyte quality instead of quantity. Even it's still controversial issue. Right now, people are also trying to see how the serum AMH per follicles, not only serum AMH for all the patients, but serum AMH per follicles. Let's say if the patient with 10 follicles, they have AMH level 2.5, or the patients with the 20 follicles with AMH level 2.5, it will very different AMH per follicles, and it is becoming interesting issue to see how AMH can predict oocyte quality instead of oocyte quantity. Right? And the other important thing also, how DNA will
make response after there's a injury, external injury such as chemotherapy or that have a gonadotoxic to the ovary, right? Yeah, we can see here, very important, whenever patient receive gonadotoxic injury such as chemotherapy, there is a response that inducing the patient to the ovary to starting the apoptosis process, yeah, and then also inhibiting proliferations. And it is very important how the chemotherapy or radiation can induce ovarian damage, right? There are two pathways in the ovary, how the ovary keep the balancing between follicle activations and also dormant follicles. The first, we can see here, PI3K AKT pathway. Yeah, whenever the patient induced by chemotherapy, there will be in activating PI3K pathway, so there will be activation of residual follicle. There will be a burnout phenomenon, so the patient can come to the poor ovarian reserve or diminished ovarian reserve because of accelerating in the follicle recruitment. And also in the right side, we can see hyposignaling pathway. If there is this disruption of signaling pathway, also there will be activation of follicle primordial that will accelerated the recruitment of primordial follicles. I think this is two pathway that is very important in the concept of accelerating primordial follicle in the ovary. Slide. Yeah, let's say this, for example, when the patient receives cyclophosphamide during chemotherapy, there's an induced dormant follicle activation and loss. We call it, this is burnout. So that's why now the people establish fertility preservations, also trying to establish new drugs to inhibit follicle primordial activations if some patient or young cancer patient will receive chemotherapy agent. I think this is very important. Slide. And this concept, I think, was used to activate the residual follicle inside the ovary in the patient, primary ovarian insufficiency patients, premature menopause patient, because in this patient, they have residual follicles, that we should activate residual follicle inside the ovary if we want to retrieve the oocyte from this kind of patients. So I think this is Kawamura from Japan. They introduce in vitro activation of the follicles by using PI3K stimulator and then P10 inhibitor. This is one of the mechanism to activate the residual primordial follicle inside. The other method also, they established the drug-free in vitro activation by introducing the disrupting hyposignaling pathway, drug-free in vitro activation, such as we do ovum pick-up or harvesting ovary daily or sequentially by injecting, by puncturing the ovary several times. It will disrupting hyposignaling pathway and it will activate residual primordial follicle inside the ovary. So that's why if we do consecutively IVF, there is a probability to increasing the number of the oocyte retrieved because of drug-free in vitro, drug-free activation of the primordial follicle, right? Yes, the other drug that has a good correlation with the mitochondria, DNA mitochondria, is coenzyme Q10. Yes, many studies even limited, and I know Israel is still not recommended any drug for POI patients, but in some evidence, coenzyme Q10, they rescue the spindle effect because of aging oocyte, because of suppressing of reactive oxygen species, and then improving the number of DNA mitochondria in primary ovarian insufficiency patients.
Slide. Yeah, this is one of the theory, the mechanism that how the coenzyme Q10 supplementation reducing reactive oxygen species, improving mitochondrial function, decreasing oxidative damage. So hopefully will enhancing the oocyte quality and quantity, at least if we give our patients 60 days prior to stimulation, because in the folliculogenesis parenteral class stage from class 2 to 5, it will need around 65 days. So at least 2 months supplementation of coenzyme Q10, 600 milligrams. So probably they have a good effect to enhancing oocyte quality and also quantity. Slide, please. Yeah, this is one of our study in animal, in mice. Yeah, we inducing animal model of primary ovarian insufficiency by giving cisplatin 2 and then 3 weeks, and then we compare with the old mice. Then we can prove that this kind of model is good. Yeah, and then after that we expose this model with coenzyme Q10 and also with the platelet-rich plasma. Slide, please. Yes, this is the result of our study that by using DHEA or coenzyme Q10 or combination both in mice model of primary ovarian insufficiency, we are trying to see how the effect toward number of oocytes and also how the effect toward the number of mitochondrial DNA. And then among the groups, I think coenzyme Q10, they have the promising result in both in the old rat group and the young group. I think we compare to Poseidon classifications. I think Poseidon 1 and 3, this is the younger patient, 2 and 4 is older patient, so that's why we classified old and young. And then we can see that coenzyme Q10 looks promising, increasing DNA mitochondria and reducing reactive oxygen species and HOSDG in both of the mice models. Slide, please. And also we injected the PRP in the mice model of POI, trying to see how the effect of PRP toward FHS level, estradiol level, and AMH level. Yeah, after we did injection of PRP, there's increasing of AMH and estradiol. If you look this one in the picture, and also there's a decreasing of FSH after we did injection of PRP. Then we do the models to intraperitoneal injection. Slide, please. Yes, this one. And then we can see here hormonal level after PRP, FSH. Yeah, they are decreasing FSH and then increasing of estradiol after injection of PRP, increasing of AMH. And then we are tracing why the mechanism it's happened. We look at the DDX4 gene expressions or general stem cell. In the right side, we can see after injecting of PRP, there's increasing of DDX4 gene expressions in the glandular cells of the mice models. And also in the FOXO3, I think FOXO3 is a protein that keep the follicle dormant. I think that should be increasing. Yeah, you can see here, and then the number of the follicle also increasing. So that's why we are trying to see how the mechanism of PRP can restore the ovarian reserve and also maybe ovarian quality in POI patient or ovarian aging patient. Right? Yes, PRP, we know, I think this is very recently, I think many studies regarding PRP, even there are numerous methods of preparation PRP. I think many commercially available kits of preparing PRP. We know there is no standardized uniform in the world about the number of platelets that we should inject to the patients. I think still many lack of standardizations. Yeah, right? Yeah, what is the main component of PRP? We know PRP, they have a lot of chemokines and cytokines. They're very important. And then also the clotting factors. Slide, please. Then I think growth factors, I think TGF-beta, VEGF,
IGF-1, I think, is very important toward the growth of the follicles. And then immune mediators also, I think this is a promising, what is the main component of PRP, right? Yeah, many studies trying to see the effect of PRP. Even the design is not ideally, it's not well designed because it's very rare the non-RCT design in the PRP. But however, if you look some design with cohort case series or prospective non-randomized control trial, the lab post-intervention, the MH, it's getting better. If it's lower, I think embryos, number of embryos, restoration of menstrual cycle, pregnancy rate, in some evidence they show the promising effects, right? And this is the systematic review and meta-analysis in Journal of Ovarian Research 2024, right? About PRP. We know this one, they injected the PRP most likely transvaginally, even in some cases the very small ovary. Some study they did by laparoscopically, injection of PRP into the ovary, right? Yes, this is, I think, the effect of the treatment of PRP that I've just mentioned before, and then the success rate. Slide, please. If you look this one, the forest plot, the meta-analysis, of course, if you look the studies, most likely is observational study and case series. There is no RCT, randomized control trial. Yeah, you see MH level 1, 2, and 3 months after PRP injection is getting better, is higher, right? And also number of AFC, number of oocyte retrieved, number of embryos after PRP injection, they show the promising results, right? Biochemical pregnancy, right? Next slide, please. Spontaneous pregnancy, even the spontaneous pregnancy, many studies in the premenopause or postmenopause groups, they let the patient have natural conceive after 2 or 3 months after PRP injection, right? And then the live birth also. Yeah, in the meta-analysis, even the study, the design is not ideal, well designed. Yeah, slide. And then how long actually after injection of PRP in the ovary? Most likely between 30 to 60 days. If it looks until 90 days or 3 months, they found that some clinical pregnancy is higher between 1 or 2 or 3 months after ovarian injection of PRP. So the gonadotropin doses as well, we can see here, right? Then this is how the PRP, the hypothesis how PRP works. Yeah, they can work because of the activate the dormant follicle residual primordial follicle intra-ovary. So that's why it is very important that PRP can have a benefit effect when we can see there's a residual primordial follicle inside ovary. If there is no residual primordial follicle, the result is still not good. So that's why it's very important. And then also the PRP hypothesis, they also will have an effect towards stem cells that become the noocyte organelle stem cells. And also the other thing, the third, I think also by multiple puncture to the ovary, also we did drug-free residual primordial follicle activations. So that's why there's some patients, they have a good and better effect after intra-ovary PRP injection. Slide, please. Yes, the other interesting issue also how PRP injection can improving oocyte quality and also blastocyst quality in the patient with the very bad history of IVF before. Yeah, we know some patients, they have fragmented embryos, no blastocyst, no ET because very bad quality of oocyte or very bad quality of embryos. And then people trying to see if there is an effect of PRP for the cases like this. Slide? Yeah, we can see here, this is the very interesting data. We can see this the comparing between control and the PRP groups.
they are trying to see how PRP improving the number of blastocysts, and then blastocyst rate and the quality of blastocysts, yeah, before and after, and also compared to the group, to the control group. There is no significant difference between two groups, both of the group, control and PRP group. There is no significant difference. And then also, this one is PRP group before PRP injection, and then the control group also there is no significant difference in the total blastocyst rate, and also the quality of blastocyst rate. There is no significant difference. Next slide, please. And if you look these tables, yeah, they compare the control group with the PRP group after PRP injection, then we can see the total blastocyst rate is significantly higher in the PRP group after PRP injection, and also the good quality blastocyst rate we compare to the control. And then in the right side, compare before and after. This is like such as like quasi-experimental and then true experimental design. In the quasi-experimental, we can see here before and after, increasing the quality of blastocysts and also increasing the number of total blastocysts before and after PRP injection. So I think this is also new opportunity for us in very special cases, yeah, if there is a very bad quality of blastocysts in the previous history of IVF. Slide. Yes. And then how long, again, when the best time, when the ideal time to do ovarian stimulation after PRP injection? The study, they're trying to compare the first month, 1 month after PRP injection, 2 months, and then 3 months after PRP injections. You can see the before. I think all the 1 and 2 months after PRP injection, they have higher significant rate, yeah, on good quality of blastocysts and also in terms of total blastocyst rate. Not to 3 months, I don't know why, but we can see 1 and 2 months after PRP injection, they will improving the quality and also the total number of blastocysts. Slide. Yes, this is also when they do first ovarian stimulation or second ovarian stimulation. And if we look this one, the first COH after PRP injection is much better than second COH. If you look the number of good quality blastocyst rate, the total and also the total blastocyst rate is the higher in the first COH after PRP injection. So I think this is the very interesting data that I think we should elaborate with the further studies to prove this kind of hypothesis. Slide. Yeah, this is one of the examples in our center in Jakarta. We have the previous the history of patient with failure of several IVF cycles, no ET because of fragmented embryos. You can see here, yeah, in the first ovarian stimulation in our center they use antagonists, and then the second with the long protocol, and then the third, the cycle we use the extended agonist protocol plus ovarian PRP injection, and then looks the patient, I think, the much more better embryos. We don't know yet the result of PGTA, but I think the morphologically looks better when we do ovarian injection of PRP 1 month before the stimulation. Slide again. This again is also 36 years old with low AMH level, history of failure of several because of no euplate embryos, no euplate blastocysts. The first stimulations, yes, there one only euplate blastocysts, and then gain of aneuploidy or gain of chromosome 9 and 22. And then again, we extended the long protocol, agonist protocol, and then do ovarian 1 month after PRP injection. And we did the PGTA to 3 blastocysts on day 5. I think this against, it looks, yeah, promising. Right? This is a 46 years old with very low MH again. Yeah, no ET, because several IVF failure because of no ET, no embryos. Then gains, yeah, we do the 1 month after PRP injections. And also endometrium PRP, yeah, was performed during HRT before frozen embryo transfer.
And then 2 weeks after it, yes, it looks promising because they have higher HCG level and progesterone. Yeah, it's okay. So we are waiting whether the clinical pregnancy is good or not. Right? The other issue also about intrauterine PRP, for the thin endometrium, I think it is also still a lack of evidence, but still looks promising. Yeah, in the patient with later, I think Dr. Robert Fisher will talk a lot about repeated implantation failure. Even in the Israeli guidelines, PRP also is not recommended, still red. Yeah, it's not green. Yeah, but if we look, of course, this is some patients maybe need PRP for the endometrium and also for ovarian. We can see here the PRP, we can do the once or 2 times PRP intrauterine in patient with thin endometrium, in patient with repeated implantation failures with the good result. Right? This is one of the study in our center as well. It just accepted in academic biology, trying to see we can prove that the patients with the thin endometrium, they have lower number of cell number expressions and also lower expression of receptivity genes in the patient with thin endometrium compared to the normal patient. We can see here. So that's why we are really concerned with endometrium in the Israeli guidelines. And then endometrium is recommended to improving the endometrium. It's recommended the green statement. Yeah, if we have the patient with repeated implantation failure, of course we should know this is euploid or unknown euploidy of embryo is very important as well. If we talk about repeated implantation failure. Slide. So that's why also, next slide please. Yeah, we established the device. We call it, this one is UteroFix. This is a womb applicator in our center to introduce the amniotic bilayer membrane intrauterine in the patient with thin endometrium. I think this is we do the study almost 2 years with the partner from China, and then now is the womb applicator is commercially available. We use for the patient with the very thin endometrium, thin unresponsive endometrium, thin and unresponsive endometrium toward the drugs. So we use the amniotic bilayer, with this kind of womb applicator that we call it UteroFix, right? Yes, this is we use the fresh amnion bilayer, then introduce intrauterine by UteroFix, and then we left the UteroFix within 2 weeks, and then we evaluate clinically. Yeah, some patient, even the Asherman, the very severe Asherman or very severe endometritis TB, they can restore the endometrial proliferation. Then now we are preparing the manuscript to publish our study. Slide. Yeah, this is for example. This is one of our results. Here we can see in the first row, this is the patients that the endometrium coming from the patient with very thin endometrium, with severe asthma, thin unresponsive endometrium. And then the second row, after we introduce the UteroFix with amnion bilayer. And then the third row, after we introduce UteroFix with amnion bilayer and co-culture cell endometrium or endometrial stem cell. And then we can see there's improvement of expression of the proliferation of endometrial cell. The third row, it's much, much better. And also the expression of gene that related with endometrial receptivity, such as integrin, and then also leaf. Yeah, they must be higher the expression after we introduce amnion bilayer plus endometrial co-culture cell or plus amniotic stem cells by using the UteroFix. This is, I think, one of our study for the thin endometrium. Next slide. I think I come to my last slide. So if we talk about the rejuvenations in reproductive medicine, of course, we talk about 2 important things. Number 1 is about ovarian aging, and number 2 is about endometrium. And then aging can happen because of chronologically aging or biologically aging, accelerated because of genetic factors, because of external factors such as chemotherapy or maybe endocrine disrupting chemicals. And then the mitochondria is very important.
if you talk about the aging, the declining of DNA mitochondria, and our study proved that the patient getting older, the DNA mitochondria expression in the glial cells is significantly lower. And then our study, experimental study in animal, proved that supplementation of coenzyme Q10 it looks promising, improving DNA mitochondria expressions in the glial cells, and also improving the number of oocytes. And then autologous PRP injection intra-ovary, I think, looks promising, even should be elaborated further. We should do further studies, but we can prove in the experimental model that PRP injection improving expression of DDX4 that is related with organelle stem cells, and also PRP ovarian injection promising to improving the quality and the number of blastocysts in the patient with bad previous history of IVF before. And the last, particularly for the thin unresponsive endometrium, we developed, established specific device. We call it Uterofix for amnion bilayer plus endometrial co-culture that we introduced to the intrauterine cavity. And then the result so far is so good in terms of the proliferation of endometrial cells and also expression of the gene that related with the endometrial receptivity. Okay, thank you so much for your kind attention. Very good morning. Thank you so much, Professor Budi Wiweko. Thank you so much for the very insightful and discussion, very insightful lecture. And now we already learned about the ovarian aging. We already learned about the new advanced technologies such as injected mitochondrial DNA, PRP, CoQ10, and also the amnion bilayer womb pages. And in the Q&A session, we will engage more deeply about the discussion of these new technologies. And now, let me introduce the second speaker. The second speaker is Dr. Robert Fisher. So, Dr. Robert Fisher, please, the CV. Can I read the CV first? Dr. Robert Fisher, medical doctor, the founder is the IVF medical expert from Fertility Center Hamburg, one of the largest and most prestigious private IVF centers in Germany. His journey in obstetrics and gynecology began at the University Hospital of Münster, continued with an international experience at the Queen's Medical Center, University of Nottingham. And now, he is also the pioneer, transformed the Fertility Center Hamburg into the globally recognized center of excellence. To Dr. Robert Fisher, maybe the stage and time is yours. Please give an applause, please, to Dr. Robert Fisher. And it's a pleasure to be here again after last year. And during the last year, we worked very intensively with the Bravijaya group, weekly on the internet, every Friday, 3 o'clock my time. And I'm very happy that they are doing so well, and within a short time adapted most of my ideas about stimulation protocols and working in ART. And I still hope that we can continue and even increase the success and make it a more stable success rate. So you heard some very important information from Professor Wiweko about aging of the ovary, and we are trying to fight the aging of the ovary, because this is one of our problems in the world.
dealing with patients coming to us for treatment past the age where our natural development during the last millions of years is foreseeing pregnancies. And it was also for me some very interesting information, and I hope that things will develop and we shall see in the future when we adapt to this kind of treatments, if it's really helpful or if it was just a small flame or it is a long fire going on. So the topic I was asked today to share with you is on recurrent implantation failure. And this is just my disclosure. So we shall look about the definition. What is implantation failure? And how we can diagnose it. And then at least to see how we can manage this problem. And I will try to draw some conclusions at the end for take-home messages for you. So the basic problems, as I said, is, you heard already, advanced maternal age of the patient coming to us, but also repeated implantation failure or repeated pregnancy loss, very early loss of pregnancies. Now, this is adapted to Nick Macklon's pyramid of success in the nature. So as you can see, that conception happens quite more often as that we think. But live birth is just the top of the pyramid, actually. We lose quite a lot of the embryos pre-implantation and post-implantation before we even know that the patient is pregnant. So humans are actually not very good in reproduction. So implantation failure is very distressing because nowadays in very good centers, implantation will be like 65% if you transfer a euploid blastocyst, especially in a good age of the patient, so let's say less than 35 years old. But still, even if we implant tested the blastocyst in an optimal situation, we don't reach 100% pregnancy rate. So the prediction is never 100% of pregnancy. Unfortunately, like in the past concerning poor ovarian response, also for repeated implantation failure, there is no consensus what it is. And this is just one of the studies looking at reviewing repeated implantation failure, found 76 different definitions in 119 studies. So it means that we don't have a definition that everybody is using the same thing. So we are talking about different things and try to draw some conclusion for something that we don't really understand. So therefore, if you look in the literature, there is a lot of criticism about the definition, and many articles have been written and discussing over the years if there is really a so-called recurrent implantation failure. Does it exist at all, or is it something that we just invented? Now, the ESHRE tried in a working group to find some definition and to help us. And
they said that recurrent implantation described a scenario in which the transfer of embryos considered to be viable has failed to result in a positive pregnancy test sufficiently often in a specific patient to warrant consideration of further investigation. Well, it says a lot, but it says nothing, because still we don't have something objectively that we can prove. And therefore, even in 2025, we still see papers like that. It's a bit labyrinth. Called recurrent implantation failure, where nobody actually knows what's happening, and we are still confused, maybe nowadays on a higher level than before, but we are still confused considering this diagnosis. So there are multiple factors that can affect the chance of implantation. We start with the female, the age of the female, BMI of the female, ovarian reserve, endometrial and uterine status we have heard before. Male, we still have a lot of things that we did not deserve with the male, about the sperm, seminal plasma, not very much examined. Genetic disorders with the male, DNA fragmentation, all this can affect the implantation. But also embryo-related factors, euploidity, morphokinetic development of the embryo, generally says about, so what is a good quality embryo? How do you say is it a good quality? How do you know it is a good quality embryo or not? And what do you know about the past of other embryos from the same patient? And is euploidy, what we are measuring, is accurate? Are we sure that it is a euploid or not? And we shall come back later to it. So everything is interesting and it's correct, but it's still not correct. So we don't have a good feeling with that. And then we have external factors from the lab, how the lab was performing, who was doing the ICSI, who was assessing the embryo, who did the biopsy, and there are also some legal restrictions that might affect choosing embryos. For example, in my country, we have a lot of legal problems affecting our IVF treatments daily. Now, the ESHRE working group tried to really put some definition a little bit more accurately, and they tried to estimate the factor of the cumulative chance of achieving a successful pregnancy. So what will be acceptable? And there have been two models that have been tried, and I will not go now too much more into the details because of the time. But the two models either looked at your own laboratory, what you have, or they put this what called IVF predict tool to try to find some general prediction. And the setting, the threshold for cumulative successful has been put to 60%. So within transferring a certain number of embryos, you should reach cumulatively 60% of pregnancy. So if you don't reach the 60%, it is an implantation failure. Well, let's see if this is true. So this is just to show the two models. I'm not sure what I need to press here because it just moves by itself. And you can see that in some cases, even within one embryo transfer, you reach already 60%. So
how does that work? So let's go to the next one. So what they suggested that when you are doing the treatment, you are doing at least 2 embryo transfers, and if you reach the 60%, you are over the 60% cumulative live birth rate, then you should, and you still don't have the result, then you should start investigating the patient. And if you did not reach the 60%, then you just should repeat and continue transferring. So that was the management suggested by the ESHRE group. But when we look at this paper coming from Pretea et al., you see that they have already in the first transfer about almost 65% pregnancy rate. And in the second and the third, there was not really significantly different pregnancy rates. So if you accumulate all the 3 transfers together, we reach 92.6 pregnancy rate cumulative within 3 transfers, which is now very different from the 60% of the ESHRE working group. And that's not the end of it, because if we go on, you can skip that. We can go on. No, it just came back. Can you go to the next one? Next. Next. Okay, so this paper showed that in transfer number 4 and transfer number 5 of euploid embryos, you reach again the same percentage of like 50 and 60% of clinical pregnancy rate and about 50% of live birth. So you can even continue until 5 and you still have a high percentage. So if you add that to the 3 other ones, and we look to the next slide, if it will move, then we reach 98%. So stopping at that point, we can say that within 5 embryo transfers of euploid blastocyst, 98% of the patient should be pregnant. And so implantation failure is actually only around 2%, real recurrent implantation failure, and not 40% as the ESHRE suggested. Now, in 2022, there was a meeting in Lugano, which was directed by the ESHRE, and again, they tried to discuss recurrent implantation failure and give some more directives. Now, it is also a very generous situation, what they suggested. And they said either 3 euploid embryo transfers or equivalent number of unscreened embryo, which they did not now really tell you what is the equivalent number. So you can decide by yourself if you transfer 6 embryos, which are not, and depends of course on the age. Now, when we look across the literature, we have from different authors, again, different information. And as you can see here, 95% by Barish-Atta, 80% by Rosen, 60% by the ESHRE working group. I showed you the 98% putting the 5 euploid blastocysts together.
now it's a question what we believe and what we do in our centers and how far we can go there. Because if you put the cutoff point less stringent, that might cause you to start to look for all kinds of additional treatments that might not be the right thing to do at this patient and might also be harmful for the patient. And if you keep your high stringent level, so around 90 or even more than 90%, it can be, of course, difficult in investigation of the patient, because you might miss some of the important investigation because you will still believe that the patient will become pregnant. So it's a very difficult decision to do at what point I start investigating more the patient than what I have done in my usual investigation. So what about the sperm? The sperm has not been very much discussed all this time. Mostly people look at euploid blastocyst, but the sperm is a little bit more than just helping to bring the haploid genetic information to the egg. And I think I will not have now time to show more about that, but looking in DNA fragmentation, looking into some other aspects of the sperm should really be part of the investigation, and especially increased investigation in those patients who failed to implant, and you cannot find anything, on the other hand, putting euploid embryos back. So this is something that really should be done more and is not sufficient at the moment. And we still have a black box because a lot of things that we take as given, we are not sure if they are like that. For example, if we say that the embryo is blastocyst and it is euploid, how can we be sure that it is euploid? Because none of the tests at the moment can 100% predict a euploid embryo. And one thing is the number of the chromosomes, but what's all the mitotic, postmitotic changes, mutations, what's written in the chromosomes. And you might have mutations that de novo occurred, which are not in accordance of an implantation of an embryo. And we don't check the whole genome, total genome of embryo. So we know maybe that the number of the chromosomes are okay, but we don't know what's in the chromosomes. So we cannot 100% say that it is a good quality, high normal embryo. We just think it is like that. And that's how this paper also look at some other things and try to be more critical about what we think we know and what we really know about the embryo. So euploidity of the embryo is a crucial thing in looking to transfer a blastocyst that will probably implant. And there are many ways nowadays to look at euploidity of embryo. It started with polar body genetic testing, then day 3, which is nowadays neglected.
looking at the blastocysts, we can look at the trophectoderm, we can look at the blastocylic fluid, and nowadays more and more people look in free DNA in the culture media. But do they give us all a 100% result? Most of the aneuploidity of an embryo is resulting from meiotic failures of the oocyte. About 85 to 90% is coming from meiotic failures, either first meiotic or second meiotic failure. The sperm is contributing something of 5 to 10% only to aneuploidity of the embryo, depends how damaged the sperm is. And post-mitotic failures occur in general in about 10%. Now, when we check trophectoderm biopsy, we are not checking their inner cell mass. It is trophectoderm. We have to remember that. And that's why it's not surprised that we don't have 100% implantation and we don't have 0% pregnancy loss if we transfer a euploid blastocyst. And we are also depend very much on the morphology, and we have mosaic results. We shall come back to mosaic results. What does it mean? This is just to show you the quality of a blastocyst. So if you take a certain amount of cells from an AA blastocyst, the life probability of implantation remains the same. If you have a B or a C level blastocyst and you take too many cells, you will reduce the implantation potential of this blastocyst. So actually you killed your blastocyst by testing. And this is a problem. So it means that some of your blastocysts you cannot test because you are afraid that you will lose them. So there is always the possibility if the blastocyst that the patient produced can really be checked and give a good result. This is one handicap. Now we come back to the mosaic. So embryos by themselves are not mosaic. The mosaic is a mosaic result. That's what you get from the genetic lab. Because they look at the trophectoderm and they have different cells. Now, does it mean that these different cells are also in the inner cell mass, or they are only in the trophectoderm? And where do they come from? Well, mostly they come from post-mitotic failures. And when post-mitotic failure occurs, there are different ways the embryo can deal with it. Sometimes it just excludes this blastomers and continues as a normal euploid. And sometimes these cells cannot be excluded, so they are mixing within all the other cells. And now it depends where they stay. Do they stay in the inner cell mass, or they are excluded into the trophectoderm, and which is not the percentage of the cells. And this is a big problem because when you are taking now cells from the trophectoderm, you will not know what is in the inner cell mass. And you cannot predict, impossible to predict. So that's why we have all these percentages and theories how many percentage of your mosaic result will be a euploid embryo, and we get all this information about mosaic embryos transferred and ended up with a normal pregnancy, and sometimes even some uneuploid detected blastocysts
transferred and normal embryos resulted. So this is a big problem of checking the trophectoderm because we have no accuracy. And you can see here some of the papers show where all the cells can go and what are the problems that you have when you are just looking at the result of the trophectoderm. Can I have the next one? And this paper, this is coming from the Netherlands. So they looked at all aneuploid embryos and dissected them and looked also into the inner cell mass. And as you can see, mosaics occurred in this aneuploid about almost 60%, and the concordance with the inner cell mass was only about 50%. And it was depending now, it was a high mosaic or low mosaic. You had different differences, but in generally, you can say that if you receive from the lab the information that you have a euploid blastocyst, the probability that the inner cell mass is also euploid is only 85%. So you still have 15%. This is just only one paper from many that have been already published looking at the inner cell mass and the trophectoderm. So basically, you only can be sure for 85% that your euploid blastocyst is really euploid. Now, as I told you, most of the problems that occur cause aneuploidity are meiotic. So meiotic failures cannot be repaired, and they will be everywhere in the cell. They will be in the inner cell mass, and they will be in the trophectoderm. And the problem is that when you look at the trophectoderm, you will not know, so with the tools that we have at the moment, we cannot differentiate between meiotic or post-mitotic failures that you find in the trophectoderm. Alan Handyside is working now on a system, quite complicated, that he presented last year at the Ovarian Club in Paris to try to identify if what he sees in the trophectoderm is meiotic or post-mitotic. Because post-mitotic might be different as meiotics. And if they are meiotic failures, then the inner cell mass will be also meiotic failure. If it is a post-mitotic failure, the inner cell mass can be normal. So that might help a little bit differentiate in this case. So what we do in my center, because in Germany, as I told you, we have a lot of restrictions from the law. We are not allowed to do euploidity testing on the blastocysts just for the euploidity. We can only check for genetic diseases. And we have to go through a committee, ethical committee to give allowance. But we can do polar body genetic testing. Now, polar body genetic testing is helpful because we are not damaging, first of all, the embryo because the polar body is outside the oocyte. And the polar body represents the oocyte and the meiotic failure of the oocyte. And I told you that meiotic failures of the oocyte represent about 85% of the problems of the aneuploid embryo. And this is, of course, very much age dependent. So we have the information now due to the age of the patient on the oocyte. And for interest, we just decided to look at the outcome of polar body genetic testing for euploidity, comparing to trophectoderm. That has never done before. And my good friend, Sandro Esteves, who is from Brazil, he
has the advantage that he's using the exactly same stimulation protocol that I'm using in my center, because one of his doctors visited me for a few weeks and they copied exactly. So in both centers we use exactly the same stimulation protocol, and he is doing trophectoderm biopsy on the blastocyst and I'm doing polar body. So we could compare the results, and this is about 800 patients in each center, so it's quite a large number that we have been comparing. So, and what you can see was that independently of the age group where we checked, and when we looked, Androfert is the name of the center in Brazil. And when you look at the clinical pregnancy rate and you look at the live birth rate, there is no significant difference. P is by 1, 0.7, and so on. There is no difference in the outcome of decision. Either you use polar body or you use trophectoderm, because when we use polar body, we don't have the sperm and the postmitotic, so we are missing 15%. And he is missing 15% because he's only looking at the trophectoderm and doesn't know at the inner cell mass. So for different reasons, we have a 15% question mark in the decision, and that's why we have exactly the same results. So using polar body is as good as using trophectoderm biopsies for euploidity testing. We have a small benefit because we can transfer in the same cycle. You get the result within 1 day. So we can still do a fresh transfer, which is not possible with a trophectoderm. And we don't have mosaics because there are no mosaic results in the polar body. So no discussions with the patient what we are going to transfer or not. It's either black or white. So some small benefits. Next, please. So here, just to show you, if you look at the second group, I don't think I have a laser here. If you look at the second group, this is the recurrent implantation failure patient by different age groups. So the blue are the younger one, the yellow are the advanced maternal age. So you can see that compared to those who did not test, you can see in all ages that we see a benefit by using genetic testing for euploidy for patient in order to increase the probability of the pregnancy and implantation. If we look for the next one, here you look at miscarriage rate. So if you look again in the second group, this is for the PGTA for the recurrent implantation failure. You see that there was a benefit having less miscarriage rates compared to those who did not test. And the next one, here looks at live birth rate, and you see again in every age group in the recurrent implantation failure compared to those who did not test, there was a benefit. So using euploidity testing, doesn't matter what you use, in patients who did not have it before and have a recurrent implantation failure is a benefit for the treatment of the patient. Can we go to the next? So let's go into diagnostics. We talked up to now about the embryo, but the uterine cavity and the endometrium is also important. So Dr. Viveko talked about the endometrium level. Here we look a little bit more specific. And this is a very nice paper for Nick Macklem, who worked quite a lot on implantation and endometrium.
And he says that it is actually a balance between receptivity, situation of the endometrium, and sensitivity. And they have to be balanced because if the sensitivity is too high or the receptivity is too high, you might have implantation of embryos that should not be implanted. And if the sensitivity is too high, then some embryos that could have been implanted will not implant. And that's why we need this balance. I'm not sure exactly how to check for the sensitivity because I think there is no tool yet to tell you about that. It is still only testing in the laboratory that they have been observing. But receptivity we can test now. And there have been quite a useful test called the ERA test, the endometrial receptivity test. But this test in the latest time has received a lot of negative publicity. And this is just one of the papers, and if you look at the next one, again, did not find a benefit. Now, I'm doing this test in my center now for many years, and when I looked at the studies that included in there, I did found that they did not follow exactly what it should be done by the test. The test itself, it's not a general test. And it doesn't tell you a general receptivity. This is the first mistake. And the second mistake is you have to look for the right indication. And people has been tested and transferred, but the indication was not there. So if you test and try to implement some result where there is no indication, you will dilute the result statistically. And then you will not see the benefit. And then you might think that the test is not helpful, but actually your approach to the test or the way you have done the test was not correct. And that's why it is a little bit important, because in some of these patients, there was actually no indication at all to look for it and to transfer according to it. And then when the transfer was done, it was not repeated the way the test was done. And the window of implantation, all the genetic and immune factors that are changing are dependent on the progesterone, on the level of the progesterone, the length of the progesterone, the type of the progesterone that was given. So if tested in a hormone replacement therapy and transferred in the natural cycle, it will be a different implantation window. Or changing the medication during the transfer, different from those used in the test, will give you again a different window, and you are misleading yourself because you think that you are in the wrong window. So I will share with you some data that we are about to publish now. So these are the indication that we use in my center if we have repeated implantation failure. And for us, repeated implantation failure is at least 3 embryos, blastocyst, euploid in the past, not reaching a pregnancy. This is the minimum. Some of the patients that you will see here had like 12, 20 embryo transfers with lots of embryos without any implantation. So at least 3 embryos with euploid and blastocyst. Patients with uterine malformation with or without intervention, so correct
So, patient with uterine septum, subseptum, bicornuate, didelphys, uterus, all these patients might have a different window, and we sometimes find if it's a bicornual uterus, two different windows, depends on which uterine horn you are going into. And patients with myoma, with or without surgery, will have a different in the implantation window, especially if the fibroid is touching the endometrium. And patients with adenomyosis might have a different implantation window than somebody else. Surgical removal of adhesion, intrauterine adhesion, can change the implantation window, so Asherman syndrome treatments. And a patient with either very high endometrium, so more than 12 millimeter, or patient with very low endometrium, as Dr. Viveko was telling, might have a different implantation window than you think. Caesarean section also might differ, where it not always happens, only about 5 to 10%, but it might change the window. So we treated in this 12 years almost 800 patients, and we found we do it in hormonal replacement therapy, and about 45% of them, the result came back receptive. So we were receptive at the time that we were doing it in 120 hours, and 55% came back non-receptive. Mostly of those who were not receptive were pre-receptive. Post-receptive has been only very few. And sometimes it was just 12 hours that was different from the implantation window. Now, 650 patients have been treated. They had a history of recombinant implantation failure of 3 to 12 embryo transfers in the past. Of this, we achieved 457 pregnancies, which is about 70% of them pregnant, and with a total of 643. So some of them came back and became pregnant a second time for a second child, and one, I think, even for a third child. And delivery rate was 60%, and some of them had 60 patients had even 2 deliveries of 2 children. This is only crude data now, and we are working now about publishing it because I think that it needs to go out to the public. And here you can see, it's a very busy slide, but only look on the total with the red figures. And it just shows you the pregnancy and delivery rate. If you transfer according to the receptivity, there is no difference. So when we corrected the receptivity time, we achieve exactly the same implantation and delivery. Next. So the conclusion from this is that it is helpful to use the error test. You have to use the right indication. And most important, when you receive the result, during the treatment, you have to repeat exactly, without any changes, the hormone replacement therapy like you did in the test. No changes at all. Any change might exchange again the implantation window. What about CD138? A lot of confusing information about that. Some say you need to treat with doxycycline, and some say that it doesn't help if you do that. The threshold of the
plasma cells is different from lab to lab. There is no really scientific information what is the real threshold. And interestingly, at the last AShtray, Professor Quingby from UK show a 6-year experience with a blinded placebo experiment that they did in the center, and there was no difference in the outcome if they treated with doxycycline or they didn't did. And actually those with the placebo have been doing better than those that did not receive doxycycline. So this is not very accurate at the moment, and according to the latest AShtray, it is not suggested. So other investigation, this is now from the IVF group suggestions. You see here a lot of testing, like natural killer cells, all kind of immunology, and other testing, which is mostly not suggested to do. Next. So concerning the management, of course, you have to review every patient and see what happened during the cycles, and if there was something that didn't go well. If you don't automatically check for parental karyotyping, it is very much suggested to do that, to exclude translocations or any other genetic problems with the female or the male, which might affect the treatment. And optimizing life factors of the patient in case you see, for example, BMI and smoking habits and so on. What you shouldn't do is all these immunological treatments, and this is not helpful and not recommended, and scientifically actually not tested, and not really advisable to do. And there is quite a long list. I will not read now the whole list. You can go to the AShtray guideline and see. But so, in absence of any obvious factor affecting implantation, the embryo is the main determinant for success and failure. That's why you should try to check the embryo for euploidity, so this is beneficial. And you have at the moment to decide, according to your center where you work, what is your predefined cumulative pregnancy rate where you want to try start to take action in your system. Next. And you have to adjust, of course, female age and other factors that you see in order to make decision when you are having a patient in front of you who is recurrent implantation failure, because they might be different. And according to the scientific data we have, probably we have to put the level of recurrent implantation failure at 5 euploid blastocysts transferred, not implanting. And the threshold is, of course, arbitrary, and we still need, I think, to be more precise and more accurate in what we're doing, and to try to explain in what we do. And I will finish, next one, with this slide. This slide was shown by Professor Evers,
who was for many years the chief editor of Human Reproduction. After a lecture he gave when I was at Serono Symposia, the scientific director, and he gave the same lecture on recurrent implantation failure about 15 years ago. And he finished with this slide. Doctors are men or women who prescribe medicines of which they know little to cure diseases of which they know less in human beings of whom they know nothing. And I hope that we'll learn from this and try to do best. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Robert Fisher. Thank you so much for the lecture. Maybe I warmly invite Prof. Budi Wiweko to join us at the stage. And we will continue with the Q&A discussions. Maybe if you have any, if you attendees have any question related to the first topic is the rejuvenation in ovarian aging, and the second topic about the recurrent implantation failure, you can ask in Indonesian or Bahasa or English, both of Bahasa is okay. Both of languages are okay. Is there any attendees? Please, Professor. You who wants to? Yeah. Maybe the committee can give the microphone first. Yeah. Yes, Mike. Okay, no problem. Thank you. I have several points to ask for both of our distinguished professor. First is for Professor Budi Wiweko. We know we are facing the aging process right now. We are facing the difficulty of aging maternal age. Also, what I want to ask is regarding the PRP injection intra-ovary. Professor saw that increasing the blastocyst quality, also mitochondria, and how about the euploidy status in PRP injection in ovarian tissue? Is it increasing or improving? The professor have also about that, and maybe probably in the future we can using that technique to our clinical services. That's point number one for Professor Budi Wiweko. And also for facing the aging, we also facing the repeated implantation failure, which is bring by Professor Robert Fisher. So how about repeated implantation failure? We are facing the quality of embryo and also the implantation factors such as endometrial receptivity. Fertile Sterile July 2025 stated that endometriosis case is having in terms of the changes of the endometrial receptivity. While we are facing the endometriosis, should we also put the ERA test for all endometriosis patients? Should we put endometriosis in your slide? Because there is no endometriosis in indication of ERA. Is it necessary to put ERA in all endometriosis patients since the study of Fertile Sterile stated that there is a distinguished in terms of the endometrial receptivity in endometriosis patient? Probably Prof. Robert Fisher can tell us about the endometriosis case. Thank you. Thank you so much, Dr. Haikal, for the interesting questions. Maybe we continue to the answer first. The first one to Professor Budi Wiweko. Okay. Yes. Thank you very much, Haikal. Dr. Haikal, I think this is the very challenging question and very interesting issues.
The first idea why people doing intraovarian injection of PRP, the first they're trying to increasing the number of eggs that we can retrieve during IVF. Yeah, it is because of hypothesis that by injecting PRP that will activate the dormant follicles inside and also will induce organelle stem cells, yeah, at least in the ovary. This is the first concept. Even the evidence still lacking, and then I think the most study should be done to strengthening the evidence. However, there is another second interesting concept that I previously presented, that using the PRP can improving not only the quantity but the quality of oocyte in the case of the patient not the severe primary or a poor responder or primary ovarian insufficiency, but the patient with the few number of still have the few number of follicles or adequate number of the follicles. Maybe the PRP will work much better toward improving the quality of oocytes. Yeah, it is also, I think, based on the evidence showing in the PRP ovarian injection that most likely the study give the better result with the patient with premenopausal, not in the below than 40 years old, with the sufficient number of the ovarian reserve. I think MH still maybe more than 0.5 nanograms, something like that. So that's why now, some studies, just prove that the improving the quality of blastocysts and the number of blastocysts, and then I did not read yet about the euploidy rate, even it is increasing or not in such patient like that after we do the PRP ovarian injection. But it is a very interesting issue to looking for further in the further studies to see whether the improving the quality of blastocysts also will correlate it significantly with the higher rate of euploidy embryos. I think this is very important, as Professor Fisher mentioned, that the most important thing for implantation, at least also embryos, right? The quality of embryos, euploidy rate of embryos is very important. I think the cumulative live birth rate up to 98%, because of the euploidy blastocysts. I think this is my answer. Thank you. Thank you, Professor. Yeah, I can comment maybe also on that, because Haikal, I think the euploidity will not change because it is age dependent with the telomeres, the cohesion, and that probably will not be repaired. I think that the quality in term of competence can be better in the oocyte, might be. It is the same story like with the LH in advanced maternal age, will increase the competence of the oocyte. So we see patients who receive LH in advanced maternal age compared to those who doesn't receive, that the implantation rate was higher and less miscarriage rate because the competence of the oocyte was better, but not the euploidity. The euploidity is not affected by LH. And I think the same thing probably might be with the PRP. It might be. Okay, thank you. Thank you so much for the insight, Professor and Doctor. And maybe we can continue to the second question about the endometriosis and relation to diminished endometrial receptivity. Is it like ERA test can be applied to all endometriosis patients regarding to this reason? The answer is no, first of all. Second, the explanation. It depends what kind of endometriosis. Endometriosis is a big box of a lot of things. And most of endometriosis patients might have adenomyosis. And so you have to look at the signs of adenomyosis at the uterus.
And if you see signs of adenomyosis of the uterus with known that the patient has endometriosis, then of course you might want to look and to make sure that you are reaching the correct implantation failure. If you don't have adenomyosis, it will probably not affect. So you will be just doing a test without a reason. So I will not suggest it generally to do, but in case you see adenomyosis adjacent to the endometriosis, then it is probably beneficial to do. Sometimes it's very, very difficult to diagnose the adenomyosis. We have a lot of ultrasound signs and so on, but sometimes they are very subtle and you need a lot of patience and very good ultrasound specialist to look at it and to make it. Then we have also all kind of endometriosis which are active or which are not active. I'm using a little bit CA12-5 to see if there is activity, inflammatory activity. So if I see very high, then it might be also some inflammatory activity in the endometrium, and then it might be beneficial to check. So it's a little bit more complex and not one thing fits all. Thank you so much. Dr. Fischer, I had some comment about it. Do you think that every adenomyosis will disturb implantation, or only adenomyosis that distort uterine cavity? Well, I think every adenomyosis will disturb the implantation. So you will not have less implantation, but you will have more pregnancy losses. And this is the problem. And this is one of the reasons that because it might implant maybe not exactly in the place, but on the side. And then the implantation is not complete. Okay, and that's the question with with endometriosis case. And maybe the next question, please, from and this is maybe probably the last question we will have, Dr. Agrifa, maybe. My name is Agrifa from Depok. I have three questions for you, Prof. Iko. It's about early ovarian aging. The first one is, you said about the activations dormant follicles. Is it a beneficial procedure for the early ovarian aging or premature ovarian insufficiency? This is the one. And the second, should we perform genetic screening for all women with early ovarian aging? Because I think, like Dr. Fischer said, if there is a genetic defect, it will be improve the pregnancy or IVF outcomes. And can we perform here in Indonesia? Because I don't know, it's just a clinical research term, or maybe we can do it in practice. And the third one is, what is the outcome of IVF for women with early ovarian aging compared with the woman with no ovarian aging? Thank you. Thank you. Yes, thank you very much. You, this is very interesting question and very relevant with our clinical practice. Number one, if the patient has very few of the primordial follicles, so that's why if we want would like to try to make the patient conceive, number one, we should produce as much as we can. We should retrieve the oocyte from the ovary. So it looks like I mentioned maybe like a squeeze. We should squeeze the ovary, because
if we produce more outside, it will increase the probability for us to get euploid embryos. This is the first concept. So we should squeeze the ovary, so the woman will produce more egg, and then it will increasing the probability for us to having euploid embryo, so that the patient can have pregnancy. If you look the probability, the patients below than 35 years old, single mature outside, they have probability to become single euploid blastocyst is about 20%. However, if the patient's above 40 years old, the probability only less than 5%. So it means they should produce up to 20 oocytes to get one euploid embryos. So the squeeze the ovary is very important. And how when the patient doesn't have any primary follicle inside, that is very difficult. So that's why actually we should predict whether the patient has residual primary follicle or not. But unfortunately, there is no single biomarker. It's the best single biomarker to see whether the patient has residual follicle or not. Yeah, the people trying to use, like Kawamura, they're trying to use P10 inhibitor, PI3K activator to activate the primary follicle, the residual primary follicle inside the ovary. However, if there is no residual follicle, of course, it will fail. All of our approach will not be success. And then I don't know whether there's how the role of PRP or stem cell secretomating X-ray also. Last X-ray they presented comparing stem cell, secretome, PRP. That's still not the evidence still lacking. And then the genetic screening, I think the first that we should exclude it, that is the X chromosome associated with ovarian aging. That most likely is the severe phenotype, with premature ovarian aging, such as Turner syndrome and its the spectrum, chromosomal X retarded, chromosomal associated. I think this is very severe cases. And then since the first we can counsel the patient that is almost impossible to have the baby from their own gametes, I think they should make adoption or something like that. And then the last, the third question about the outcome of the IVF. Yeah, the outcome, the age, of course, the number one, the chronological aging. The chronological age, the younger patient, of course, they have a better result than the older patient. And the second, if we look the biological age, even let's say the patient has the very low AMH level 0.1 nanogram per milliliter. The first patient is 38 years old. The second patient 28 years old. The younger has much better prognosis than the older one. So I think the chronological age also has a very important toward the success rate in biological ovarian aging. Thank you. Professor, I think that's the question is clear, answered. Okay, maybe, no, sorry, we are running out of time, Professor and Doctor, and that concludes our seminar session, very rich and interesting discussions. Please give once again a big applause to Professor Dr. Budi Wiweko and Dr. Robert Fisher. Thank you so much for your time and all the knowledge. Okay, and then I will give, after this we can take some photo first. Yeah. Maybe we can see here first. Terima kasih Dr. Iren, terima kasih Dr. Prof. Wiweko dan Dr. Robert Fisher. Bapak Ibu tamu undangan, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka sesi kita telah sampai di penghujung acara seminar pada hari ini. Kami dengan hormat mengundang para narasumber dan moderator untuk berfoto bersama di depan panggung. Dipersilakan Prof. Budi dan Dr. Fisher, you may want to first. Pada rekan media dipersilakan untuk mengabadikan.
kepada narasumber mohon tetap di tempat. Saya ingin mengundang kepada pimpinan Brawijaya Hospital Group untuk ikut maju ke depan dan berfoto bersama dengan narasumber kita yaitu Dr. Robert Fisher dan Prof. Budi Wiweko. Kepada Bapak Devin, Bapak Norman, Dr. Uf, Dr. Mary, Ibu Safalina, Dr. Luki. Baik, kita susun sebentar, mohon maaf. Untuk Pak Terdi, mohon bisa ikut maju ke depan untuk mengikuti sesi foto bersama. Mr. Go, untuk ikut hadir di depan mengikuti sesi foto bersama. Kita merapat ke tengah dengan posisi miring. Baik, silakan kepada rekan media dan fotografer untuk mengabadikan momen ini. Jangan khawatir kepada para tamu undangan, kami akan butuh partisipasinya untuk tetap duduk di tempat dan ikut foto bersama dengan para narasumber dan pimpinan Brawijaya Hospital Group mengarah ke arah stage sekarang. Ya, kita pose Brawijaya terlebih dahulu. Baik, silakan pada rekan-rekan fotografer dan media untuk mengabadikan. Baik, sekarang kita menghadap ke arah panggung dan partisipasi dari para tamu undangan boleh menghadap ke depan semua. Kita akan difoto dari arah panggung. Jadi boleh yang mau touch up boleh. Merapat ke depan boleh. Baik, terima kasih kepada para tamu undangan. Boleh menempati untuk tempat duduknya masing-masing. Kepada pimpinan Brawijaya Hospital Group, dipersilahkan untuk menempati tempat duduknya. Begitupun juga dengan narasumber, Prof. Budi Wiweko dan Dr. Robert Fisher. You may want to back to your seat. Terima kasih kepada para pembicara atas pemaparan yang sangat informatif dan juga kepada Bapak Ibu tamu undangan atas antusiasme yang diberikan. Dengan hormat kami mengundang seluruh tamu undangan untuk menikmati hidangan makan siang di Spektrum Restoran di lantai 2 tepat di sebelah ruangan seminar ini. Untuk menutup acara siang hari ini, izinkan saya memberikan pantun. Teknologi maju bantu harapan, IVF hadir jawab tantangan. Semoga ilmu jadi pegangan untuk wujudkan impian pasangan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada sekalian partisipasi Bapak Ibu sekalian. Selamat siang dan sampai jumpa di sesi ilmiah berikutnya.
Tidak langsung, itu agak lama proses waktu injeksi dia ke dalam rahim mamanya karena harus mencari titiknya dulu, dan dia sempat kembali dulu ke lab. Jadi di dalam bejana itu dia bolak-balik 2 kali. Halo, perkenalkan, nama saya Maestro Giovanni. Dan saya Martin Lukas. Kami mulai program IVF di Brawijaya, mulai dari proses IVF hingga melahirkan, dan lahirlah anak kami di sini tanggal 10 Mei kemarin. Ini IVF pertama kami yang kami jalani. Sebelumnya kami pernah mencoba untuk melakukan inseminasi 2 kali, tapi di rumah sakit yang lain masih nihil waktu inseminasi. Dan ketika kita pindah rumah sakit ke sini, ke Brawijaya, pertama kali kita menjalani IVF, dan puji Tuhan berhasil. Perasaannya seneng banget, sampai nangis gitu ya waktu pas lagi di ruang operasi. Pokoknya happy banget lah. Pertama, kita konsultasi dulu sama dokter khusus konsultan untuk fertilitas. Kami di sini dengan dokter Niken. Beliau menjelaskan sangat detail terkait dengan apa yang harus dilakukan sebelum melakukan IVF. Kami juga dijelaskan tentang reproduksi itu seperti apa dan bagaimana. Kemudian lanjut tentang IVF juga seperti apa dan bagaimana gitu ya. Sampai proses-prosesnya, detailnya semuanya juga dijelaskan. Kemudian kami diminta untuk beberapa tes, dan setelah hasil tesnya keluar dan memang layak untuk dilakukan tindakan selanjutnya, sehingga sampai akhirnya kami diperbolehkan untuk IVF hingga dapat hasilnya garis 2-nya itu. Ketika lagi di ruang operasinya sih ya, ketika mendengar tangisan bayi pertama kali itu momen yang sangat precious gitu. Kalau dari kamu gimana? Ya agak lebih deg-degan sih pas baru belum dinyatakan oke oleh dokter. Iya, kalau semua pas lagi proses melahirkan pastinya deg-degan. Puji Tuhan semuanya lancar sampai sekarang. Namanya Eleanor Hikari Pakpahan. Pakpahan itu dari marga saya karena saya orang Batak. Nah, kalau Eleanor dari mamanya. Kalau saya terinspirasi dari princess-princess yang ada di Eropa ya. Salah satunya sekarang ada princess dari Spain yang namanya juga Eleanor. Itu artinya adalah cahaya dari Tuhan. Nah, karena kita penantian yang lama sehingga kita memilih nama itu. Kalau Hikarinya sendiri karena kita suka banget sama Jepang-Jepangan, jadi kita kasih nama Hikari. Sebenarnya artinya sama, mirip dengan Eleanor. Cahaya dari Tuhan yang bijaksana, yang baik hati. Ya, kita harapkan ketika dia besar dia punya hati yang baik gitu ya, bijaksana dan cantik seperti namanya. Kalau tambahan dari saya sih kenapa Eleanor, karena Eleanor itu nama yang populer di tahun 1920-an. Salah satunya yang terkenal istrinya Presiden Amerika Serikat, istri dari Franklin Delano Roosevelt itu Eleanor Roosevelt. Nah, jadi ya karena dia lahirnya 2025 ya pas 100 tahun yang lalu, dan sepertinya trennya balik lagi ke nama-nama itu klasik. Dan juga kalau misalnya kalau dikaitkan, jadi ada film tentang mobil namanya Gone in 60 Seconds. Salah satu mobil di film itu namanya Shelby Eleanor, yang paling cantik tapi paling bertenaga. Ya jadi kalau kita sedikit terkait sama sejarah saat IVF-nya, wah ceritanya luar biasa sih. Bukan kepada proses itu, jadi tidak langsung, itu agak lama proses waktu injeksi dia ke dalam rahim mamanya karena harus mencari titiknya dulu, dan dia sempat kembali dulu ke lab. Jadi baru jadi di dalam bejana itu dia bolak-balik 2 kali pada saat clear dan akhirnya berjadi. Jadi ya di situ kita ya dia memang ya dari embrio pun kuat, dan bahkan ya saat melahirkan juga meskipun ada ya karena itu lahir lebih awal, tapi ya akhirnya kuat. Karena kuat ya jadi hari ini dia bisa di sini hadir bersama kita dengan sehat, dan sebentar lagi akan pulang dengan sehat juga. Terima kasih sekali lagi untuk IVF program. Thank you. Terima kasih juga untuk dokumenternya dari tim Nafas Pertama, mendokumentasikan dengan sangat baik dan kami tidak merasa terganggu dan semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih.
sempat kena mental sih sebenarnya, cuma balik lagi tujuan awalnya apa dan gimana pun hasilnya yang penting kita berusaha dulu gitu, lebih ke situ. Halo, saya Dwi. Saya Elok. Kita sampai dengan dapetin adik sekarang di usia pernikahan 5 tahun. Kita mulai awalnya ya biasa program dulu kayak insem dan lain-lain. Cuma memang secara tingkat probabilitas keberhasilan kan sebenarnya IVF tuh lebih besar lah. Jadi memang kita sepakat ya udahlah kita coba langsung IVF. Nah kita sudah mulai sih sebenarnya sejak 2022 atau 23 ya, setelah COVID sudah sedikit mereda, kita akhirnya mulai periksa ke beberapa dokter gitulah sambil nyari-nyari yang cocok di mana. Akhirnya kita terakhir ketemu ngelihat pertama yang Brawijaya yang IVF ini, benih IVF, terus ya udah kita memutuskan sepakat kita coba. Kayaknya mungkin kita itu salah satu yang pertama. Pasien pertama ya. Pasien paling pertama. Pasien pertama dari benih IVF. Jadi ya memang taunya benar-benar dari lantai 1 kita pendaftaran. Dulu, di lantai 1. Periksa di bawah lihat ada pamflet promo gitu-gitu, ya udah kita langsung ke coba. Lantai 5. Banyak hal yang terjadi selama masa program itu pasti. Tapi apa yang bikin kita tetap jalan terus sebenarnya lebih ke pasrah sih gitu. Kita udah sampai di sini, kebetulan udah mau menuju step terakhir gitu kan. Kenapa kita nggak lanjutin tapi mode pasrah gitu? Ya udah, apapun yang terjadi yang penting kita berusaha dulu gitu aja. Let God do the rest gitu. Karena kita memang kan tujuan pernikahannya selain memang ya kita mencari teman hidup, meneruskan garis keturunan sih sebenarnya. Jadi keinginan dari dulu kan memang kayaknya enak deh kalau punya temen yang bisa temenin, punya anak gitu kan. Jadi memang untuk bisa selalu semangat kita untuk dalam hidup, untuk bekerja, kayaknya memang harus ada salah satu pengatrol lagi deh. Jadi kita udah program kepala tahun sudah jalan, ada beberapa kali ya pasti ada masalah, tapi ya kita intinya sih fokus sama apa yang kita pingin dari awal sih. Jadi memang saling komitmen satu sama lain, saling mendukung satu sama lain sih. Dengan adanya penyakit hidrosalping dan kedua tuba itu udah diambil, jadi kan sebenarnya probabilitas untuk hamil alami itu kan sudah tidak memungkinkan. Jadi jalan satu-satunya adalah IVF. Sempat kena mental sih sebenarnya, cuma balik lagi tujuan awalnya apa dan gimana pun hasilnya yang penting kita berusaha dulu gitu, lebih ke situ. Kebetulan juga sebenarnya support dokter tuh sangat penting ya dalam hal ini, karena keyakinan kita terhadap dokter itu sebenarnya itu yang menguatkan mental kita sih. Memang pasti untuk istri saya sih pasti lumayan kehit banget, cuma memang dengan dukungan dokter dan saya sebagai suami sih berusahanya ya gimana caranya memberikan kenyamanan kepada istri biar tetap sejalan, tetap semangat. Ya memang takes time lah, butuh waktu lagi untuk setelah tubanya diangkat hampir setahun untuk bisa memulai lagi lah. Ya memang setelah itu kita isi dengan kegiatan acara ya, kita senang-senang. Jadi secara pikiran bebannya itu bisa berkurang sebelum kita memulai lagi gitu sih. Kita sebenarnya belajar dari kesalahan dari embrio transfer yang pertama. Dengan kondisi umur makin tua, terus kesibukan juga makin padat tentunya gitu ya. Jadi kita belajar dari pengalaman pertama dan kita ambil kesimpulan bahwa oh kayaknya nggak bisa nih kalau kita setelah embrio transfer yang kedua tetap sibuk kayak waktu embrio transfer yang pertama gitu. Jadi aku terutama pribadi memilih untuk cuti selama masa setelah embrio transfer dan fokus sama mental sendiri, dan kita nggak mau ngulangin yang kayak sebelumnya. Jadi kita benar-benar harus menjaga diri kita sendiri gitu, karena kan tujuan utama sebenarnya kebahagiaan keluarga kita ya gitu. Kita udah cukup sering ya, udah kayak staycation di Brawijaya. Jadi pelanggan tetap dari mulai
sakit biasa, kemudian program dan perawatan setelah program gitu-gitu. Jadi kita udah tahu fasilitas di Brawijaya tuh salah satu yang terbaik di Jakarta, apalagi dibantu sama tim dari benih IVF juga ya. Jadi kita juga pasti sangat percaya bahwa fasilitasnya salah satu yang terbaik di Jakarta dan oke banget gitu. Dokter sama suster ini sih friendly banget sih, iya, maksudnya. Sama mereka ini ya always taking care of us ya. Jadi nggak berhenti untuk nanyain kita juga gitu kan kondisinya gimana dan helpful ya. Iya, helpful. Jadi kalau kita tanya apa-apa mereka langsung gercep gitu lah, ya. Siaga untuk gimana menjawab pertanyaan kita gitu. Tentunya tim benih IVF itu sangat membantu ya, apalagi susternya, dari manajemennya dan dokternya sendiri gitu ya. Kayaknya nggak ada deh rumah sakit yang suka ngingetin kita gitu ya, misalnya ibu jangan lupa kontrol ya kayak gitu-gitu. Jadi kayak automatically reminder gitu ya. Jadi kalau kita lupa gitu mereka juga bantu kita gitu kan, step by stepnya habis ini apa gitu-gitu. Dan salah satu yang kita suka adalah sebenarnya keteraturan itu gitu. Jadi step ini nanti setelah itu suster akan bantu ngirimin kita step ini gitu, seperti itu. Terus habis itu dokternya terlebih kebetulan kita sama dokter Niken dan she's very helpful, ditanya apa aja dijawab dengan baik gitu kan. Dan kita bersyukur banget sama dokter Niken, ketemu dokter Niken karena dokter Niken 24 hours selalu menjawab WA dan standby. Apalagi dengan tipe aku yang sangat panik ini ya. Jadi iya. Saya cukup panikan banget. Jadi dokter Niken sangat membantu buat kalian yang panikan, dokter Niken. Karena memang belajar dari pengalaman saya dari benih IVF juga sih amat sangat responsif ya, karena istri saya yang panikan ada apa-apa dikit tuh pingin ini kenapa, jadi kadang tinggal WA suster atau WA dokter udah langsung dijawab. Dibantu. Atau ibaratnya kayak saya mau check up dong, mau ngecek dong, bisa tuh umpamanya malamnya besok paginya udah bisa gitu-gitu. Jadi menurut saya fleksibilitas itu sih mungkin yang kita nggak dapat dari rumah sakit tempat lain lah. Jadi maksudnya itu benar-benar membantu dan helpful banget bagi kita sih sebagai orang tua, apalagi yang melakukan program, karena kan menjalani program ini cukup berat sebenarnya. Cuma kalau dari ada dukungan ekosistem yang baik sih menurut saya ini sangat memang benar-benar berpengaruh kepada ibu yang sedang mengandung sih. Benar sih. Program. Dan dengan ekosistem yang bagus kayaknya semua parents nyaman juga sama programnya dan mereka lebih ngerasa secure ya. Jadi kita pertama check up di bawah, terus kita iseng ngelihat pamflet, and then kita juga nggak expect sebenarnya kita bakal menjadi pasien pertama dari benih IVF gitu ya. Jadi pas kita tanya-tanya dan kebetulan lagi ada harga promo waktu itu, jadi kita ya udah kenapa enggak gitu. I think it's a destiny ya. Jadi kayak Allah lead the way buat menuju ke program ini gitu dengan bantuan melalui benih IVF. Ya karena sebenarnya kan itu kita tahun 2022 kayaknya masih mencari perbandingan mau kemana. Maksudnya mau program di mana gitu kan, nyari Jakarta, di Bandung gitu. Cuma nggak tahu kenapa pas habis check up coba dokter di lantai 1 check up di Brawijaya ada pamflet. Ya udahlah coba sekalian nanya. Kayaknya udah vibes-nya naik ke lantai 5 ketemu sama suster-susternya lumayan informatif dan secara kita nyaman. Ya udahlah. Mungkin bagian impulsifnya kita juga sih, ya udah jalan aja lah, karena kayak kita nggak tahu momennya kan datangnya kapan, kita nggak tahu rezeki datang kapan, ya udah kita jalanin aja. Itu pun kita pun rasa kemarin itu sudah terlambat memulai program, tapi ya alhamdulillah masih diberi kesempatan sama Allah untuk bisa diberikan titipan anak cute ini. Tetap berusaha karena apapun hasilnya sebenarnya itu layak untuk diperjuangkan. Setiap batu kerikil yang ada tuh pasti akan ada alasannya kenapa sih kita dapat cobaan seperti ini gitu-gitu dan segala macam. Dan ketika nanti kita udah ketemu hasilnya pasti kita tahu kenapa memang ini yang terbaik gitu. Jadi tetap semangat dan terus berusaha dan jangan pernah menyerah.
IVF itu kan salah satu metode gitu. Kalau didengar di luar kan kadang ya udah kayak IVF tuh kayak bayi tabung gitu, kayak bukan sesuatu yang normal, kayak tabu gitu kan. Kalau memang niatnya pengen beribadah dengan memiliki anak, merawat anak, menurut saya itu salah satu metode yang patut dicoba gitu. Jadi sepanjang pinter-pinter milihnya programnya di mana gitu, namanya tetap semangat. Dan kalau menurut saya tetap harus jaga kesehatan sih, harus sehat, pemikirannya juga nggak boleh stres. Intinya sih kata istri saya tadi, kalau setelah embryo transfer program itu memang saya sih saran mending kalau bisa cuti bed rest aja selama mungkin yang dimungkinkan, karena pengalaman kita sih krusial, paling krusial itu 2 minggu di 2 minggu di Brawijaya demi untuk menjaga ini nggak kabur dianya nih. Terima kasih buat tim benih IVF dari mulai dokternya, dokter Niken, she's one of the best, suster-suster bestie benih IVF, dan juga dari tim manajemen yang berusaha sangat keras untuk mengupgrade kelas kita menjadi 2 tingkat lebih tinggi, ya kan. Moms Journey Club juga yang sudah membantu kita untuk selalu mengingatkan kapan harus senam hamil, kapan harus mendaftar, dan dokumen-dokumen apa aja yang harus dipersiapkan. Terima kasih buat semua tim Brawijaya IVF sampai dengan Moms Journey Club atas bantuannya selama ini. Kami keluarga sih benar-benar bersyukur, mengaturkan banyak terima kasih untuk tim Brawijaya Benih IVF yang benar-benar menyokong kami dari awal proses sampai alhamdulillah dede bayinya udah lahir. Dan seterusnya juga sih kayaknya kedepannya untuk anak kami sih akan selalu Brawijaya aja. Karena kita males ribet. Dokternya kayaknya sudah terbukti semua sih di sini. Jadi secara ekosistem sih kita suka banget lah. Suasana juga homey, nyaman. Jadi insya Allah kita sih keluarga sudah nyaman banget di Brawijaya Antasari. Pengalamannya sangat menyenangkan. Karena kita tahu kalau lagi menjalani proses IVF itu kan roller coaster banget gitu ya, secara mental dan semuanya gitu. Cuman ketika kita ketemu di Brawijaya IVF Center tuh semuanya sangat amat helpful, ramah. Dokter-dokternya juga yang sudah kita riset juga sangat-sangat jago di bidangnya dan sangat-sangat helpful, termasuk dokter yang untuk ngurus si laki-lakinya, dokter Androniko, dan dokter Lucky yang megang istri saya juga semuanya sangat helpful dan well informed lah semua. Jadi kita selalu kalau habis kontrol pulang dari rumah sakit, selain juga nyaman, orang-orang yang ngasih nyaman, kita juga full lah informasi, jadi kita tahu apa yang harus kita lakuin gitu. Pesannya pokoknya jangan patah semangat. Terus kalau misalnya memang niatnya adalah untuk hal yang baik, berikhtiar yang baik, banyak berdoa, terus banyak ngobrol juga berdua sama pasangan, kayak semoga ini memang tujuan kita untuk menikah. Jadi yang di atas juga dengar semua prosesnya dimudahkan. Yeah. Soalnya kita juga berdua bukan kayak sebulan 2 bulan di Brawijaya, kita udah setahun lebih. Dan kita ngikutin semua saran dari para dokter di Brawijaya yang baik buat kita berdua seperti apa gitu. Dan IVF itu kan adalah salah satu cara ya atau proses untuk mendapatkan keturunan. Jadi menurutku juga pinter-pinterlah memilih ya sebuah tempat di mana tempat itu akan menyupport kamu secara mental. Jadi ketika menjalani prosesnya itu juga nyaman. Dan kebetulan kita tuh pilihnya di Brawijaya IVF Center. Jadi ya so far sih kita masih nyaman banget ya, dan menyenangkan. Masih ditemenin terus sama Brawijaya.
Pernikahan kami sudah berjalan 5 tahun lebih. Ketika waktu sudah kami anggap cukup, tapi kami belum diberikan anugerah sama Allah. Untuk program IVF ini kebetulan kami berdua itu pertama kali itu kami itu melakukannya di negara Malaysia di Penang, yang dimana pada saat itu kami sudah melakukan survei dan info dari semua partner kami dengan teman-teman semua, sahabat semua, bahwa itu adalah rumah sakit yang paling terbaik lah. Bahkan keberhasilannya 99,99% pada saat itu. Infonya seperti itu, makanya kami langsung berikhtiar, kami pergi ke sana untuk program. Tapi hasilnya memang tidak berhasil pada saat itu. Dan kemudian terus terang kami sudah mulai down karena kami pada saat tidak berhasil kami coba bertanya kepada dokter dan medis di sana, di rumah sakit tersebut, ada cara lain tidak untuk kami bisa perjuangkan lagi supaya berhasil untuk kita mendapatkan buah hati. Tapi jawabannya dengan tegas bahwa sudah tidak bisa karena kondisinya dari suami memang cukup berat, infonya seperti itu. Kebetulan pada saat saya luruh, saya akhirnya lari ke Brawijaya Antasari yang kebetulan juga dekat dengan rumah saya. Saya ketemulah sama dokter Uf Bagazi ya. Dokter Uf kasihlah wejangan-wejangan yang merasuk ya ke saya. Beliau bilang, kami baru buka program IVF di lantai 5. Saya coba berpikirlah sejenak ya, Dokter Uf, nggak harus langsung daftar Bu. Beliau bilang begitu. Ibu ngobrol-ngobrol dulu sama Dokter Luki. Selain itu, dengan penjelasan dari Dokter Uf yang begitu lembut gitu ya, dari sisi agama, dari sisi teknologi dan secara medis, termasuk Dokter Luki, saya sama suami itu langsung, itu yang menjadi triggernya kita. Dan kebetulan kita juga dikenalkan ya sama Dokter Androniko yang emang khusus gitu ya untuk treatment suami gitu. Jadi prosesnya walaupun memang lama, tahap bertahap, di situ kita malah menjadi lebih yakin bahwa ini program yang lebih tepat gitu. Jadi spiritual dan psikologis di sinilah yang kita dapati, yang kita tidak dapati di tempat lain. Sebab akibatnya itu langsung dikupas di Brawijaya, sehingga akhirnya apa yang terjadi sekarang dengan istri saya ini berhasil ya. Jadi kupas tuntas memang penting dan untuk mengetahui penyebab-penyebab. Nah, kami tidak mengalami yang di tempat lain ya. Memang pada dasarnya adalah ikhtiar memang tidak boleh berhenti. Kita sebagai manusia dan berdoa, dan memang kita memang harus memilih rumah sakit itu bukan berdasarkan kata orang atau dengan yang sudah lama atau dengan ramainya luar biasa, itu tidak menjamin bahwa secara psikologisnya kita itu juga bisa ke cover gitu ya. Karena untuk sebuah keberhasilan itu efek dari psikologis sama teknologi itu jadi satu yang tidak bisa terpisahkan. Saat ini aku lagi berada di Brawijaya IVF Center.
Kalau misalkan ditanya kapan dan di mana aku bisa tahu tentang freeze egg ini, kebetulan kan teman-teman aku tuh dokter, jadi aku banyak konsultasi sama mereka. Dan kebetulan juga aku masih belum punya suami, aku pengen punya anak nantinya, dan aku nggak tahu apakah pada usiaku udah 40 ke atas atau mungkin di usia aku sekarang ini yang 37 ini apakah aku masih bisa mempunyai anak. Aku sempat konsultasi itu. Akhirnya dokter dan atau teman-teman dokter itu memberikan solusi kepada aku, salah satunya untuk melakukan freeze egg. Jadi alhamdulillah aku bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk nantinya aku bisa mendapatkan anak-anak yang sehat di usia aku walaupun sudah tidak muda lagi. Ya, ini latar belakang kenapa aku tertarik melakukan freeze egg ini ya salah satunya usia ya gitu. Usia aku yang suatu saat nanti sudah tidak muda lagi, tapi aku masih menginginkan kehamilan. Karena bagaimanapun saat ini kan kondisinya aku masih belum ada pasangan gitu. Aku pengen punya pasangan terus langsung punya anak. Tapi ketika aku melakukan freeze egg itu ada manfaatnya buat aku bisa mendapatkan sel telur yang masih muda atau yang masih sehat. Karena ketika kita usia sudah 40 ke atas atau mungkin lebih, kita kan pastinya tidak bisa hamil ya karena mempunyai sel telur yang tidak muda lagi. Tapi ketika kita melakukan freeze egg itu kan dilakukan pada usia-usia 20 sampai 35 tahun. Jadi hal-hal yang seperti itu yang sel-sel telurnya itu masih bagus buat badan kita. Jadi misalkan kita mau hamil di usia 40 juga nggak masalah, sel telur kita masih di usia 35, misalkan aku usia 35. Atau mungkin kayak kemarin aku kan di usia 37, dok, aku gimana dong? Aku kan usia 37 bukan 35, nggak apa-apa. Ternyata aku dengan melakukan gaya hidup yang sehat, aku akan bisa mendapatkan sel telur yang bagus. Jadi dokter tetap akan memeriksa kondisi badan aku, memeriksa diri aku, apakah perlu adanya pick up atau pengambilan sel telur yang ada di dalam tubuh kamu. Jadi ketika mereka sudah melihat bahwa ini sel telurnya bagus dan sudah membesar, mereka akan mengangkat sel telur itu dan mereka memfasilitasi kita dengan cara membekukan sel telur itu di usia kapanpun. Jadi ada masanya. Misalkan nih kita kerjasama dengan salah satu rumah sakit atau kita sudah kenal sama dokternya, dok, saya mau sel telur ini 5 tahun lagi di sini ya, gitu ya, tinggal kosnya aja mau bayar berapa, gitu. Dok, aku pengen kayaknya 10 tahun lagi deh. Jadi kalau misalkan udah nenek-nenek pun katanya bisa aja, kalau misalkan memang menghendaki kehamilan di usia yang sudah tidak muda lagi, gitu. Misalkan nih aku menikah di usia 43 tahun, salah satu contohnya. Nah di usia 43 tahun karena saya sudah menyimpan sel telur saya di salah satu rumah sakit, nah otomatis di usia 43 tahun itu tidak masalah. Mereka masih bisa mengkondisikan aku hamil. Karena apa? Karena sel telurnya di usia saya yang 37. Karena kan aku ngambil sel telur itu di usia 37. Jadi tergantung pengambilan sel telur kamu di usia berapa. Batas usia yang bagus itu adalah usia 20 sampai 35 tahun. Nah, kebetulan kan saya lewat nih usia 37, tapi ternyata sel telur saya masih bagus. Nanti kalau misalkan saya ketemu jodoh 45 atau mungkin 47, itu pun usia sel telur saya di usia 37 tahun. Jadi itulah manfaatnya kalau misalkan kita melakukan treatment freeze egg. Dan ini diperuntukkan untuk siapa sih untuk melakukan freeze egg ini? Dilakukan untuk mereka-mereka yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Jadi walaupun mereka belum pernah menikah, mereka nggak masalah gitu. Karena kadang kan kalau masih perawan bagaimana Mami DP, kan saya masih belum menikah. Yang pastinya buat mereka yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri itu tidak masalah kalau mereka ingin membekukan sel telur kalian. Gitu. Karena proses pengambilan sel telur itu kan melalui vagina. Jadi kenapa diharuskan buat mereka yang sudah melakukan hubungan suami istri gitu. Walaupun belum menikah. Apa yang dilakukan ketika saya sebelum melakukan freeze egg? Salah satunya adalah saya konsultasi kepada dokter terlebih dahulu, itu nomor 1. Dan yang kedua, dokter akan memberikan arahan kepada kita untuk style kita harus sehat.
karena nomor satu jaga makan, vitamin dan yang lain-lain. Kemudian kami disuruh untuk cek darah. Kenapa kita perlu cek darah? Kenapa kita perlu cek rahim untuk mengetahui apakah bagus atau tidak kondisi badan kita di rahim kita? Karena persyaratan untuk melakukan fresh egg itu kita tidak boleh ada kista, kita tidak boleh ada miom. Jadi itulah dokter mewajibkan kita untuk ngecek semuanya selain cek darah. Nah, setelah cek darah, dokter juga akan memeriksa rahim kita. Apakah sel telur yang kita punya ini bagus atau tidak. Seandainya bagus, dokter akan memberikan injeksi kepada kita dan itu dilakukan selama 12 hari. Berturut-turut itu diinjeksi perut kita dan nggak sakit kok, jadi nggak perlu khawatir. Semakin hari itu kan sel telur kan dari kecil membesar sampai membesar itu sekitar 12 hari. Pas di hari yang ke-12 ini itu biasanya dokter akan memutuskan kepada kita apakah hari ini perlu untuk di pick up sel telurnya atau tidak, karena kan sel telur itu akan dicek dan dilihat kan yang besar tuh ada berapa. Nah, karena kan di sel telur kita itu bisa ada 4, bisa ada 5, bisa ada 6 dan kalau punya saya kebetulan kemarin ada sekitar 6. Jadi alhamdulillah sel telurnya itu sehat dan maksudnya dalam arti sehat tuh membesar sesuai dengan ukuran yang memang dokter persyaratan untuk freeze egg gitu. Yang pastinya aku mengucapkan syukur alhamdulillah ya, maksudnya solusi yang terbaik buat kita ketika kita menginginkan kehamilan di usia yang sudah tidak muda lagi. Kalau dibilang perasaannya senang, happy, bahagia, karena satu aku tidak merasakan sakit dan yang kedua aku punya harapan suatu ketika nanti aku bisa hamil walaupun mungkin usia aku sudah tidak muda lagi. Itu kan penting dalam berumah tangga. Dan harapan aku ke depan sih mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan sel telur ini tetap sehat, sel telur ini tetap, karena kan pada waktu diambil itu kan kita tidak tahu usia sel telur ini sampai kapan. Kata dokter sih tergantung kitanya sampai mau berapa tahun sel telur ini ditaruh di salah satu tempat, saya nggak tahu namanya apa ya, itu hanya dokter yang tahu. Dan yang pastinya aku berharap mudah-mudahan sel telur itu tetap bagus di usia aku yang ke-37. Kalau dibilang ada perasaan takut pada waktu operasi, karena kan ketika kita pengambilan sel telur atau sel telur yang ada dalam tubuh kita kan kita dalam keadaan tidak sadar gitu. Jadi makanya kita tidak mengalami sakit apapun. After operasi pun saya tidak mengalami sakit gitu. Jadi enaknya itu seperti itu, ya udah, jadi datang dalam keadaan sehat, pulang pun juga saya merasakan dalam keadaan sehat. Pengalamannya ya seru, senang, happy karena suster-susternya, dokternya yang sangat ramah, membimbing, melayani kita, itu kan nomor satu ya, karena kan berkaitan dengan mental juga, apalagi mereka yang tidak pernah mengalami operasi besar, misalkan kayak nggak sadar gitu kan, pasti kan udah pikiran kita, wah kita itu mau dioperasi dalam keadaan nggak sadar, berarti kan besar ya. Jadi kita kayak deg-degan, tapi dokter maupun suster yang menangani kemarin pada saya itu benar-benar sangat super ramah banget, benar-benar ngebimbing banget. Jadi secara mental aku merasa aman, merasa nyaman dan tidak ada kendala apapun. Alhamdulillah lancar. Ramah dan detail gitu. Karena buat aku detail itu penting banget, karena banyak yang saya dengar dari teman-teman saya, mereka tidak pernah menjelaskan yang sedetail mungkin mengenai freeze egg, jadi secara umum. Tapi kalau dokter tuh tidak. Salah satu contoh ketika mereka ingin memasukkan alatnya di rahim kami, terus kemudian nanti akan ada tahapan-tahapannya ketika nanti kamu tidak sadar, nanti itu semuanya itu secara detail dan secara psikis ke saya pribadi itu menyenangkan dan nyaman, karena nomor satu itu kan adalah nyaman dulu ya. Jadi itu kesannya yang pertama. Terus pesannya mudah-mudahan ini tetap dipertahankan supaya wanita-wanita seperti saya salah satunya itu jadi merasa senang. Misalkan nih saya sudah diambil nih sel telurnya, sekarang pun bisa kamu diambil lagi sel telurnya juga nggak apa-apa, karena memang merasa nyaman. Kesan pertama itu enak gitu, apalagi nanti kalau misalkan saya menginginkan lagi ya nggak masalah, ya
seperti itu. Karena perempuan itu intinya adalah nyaman aja. Hal-hal yang berbau sensitif yang kita butuhkan itu kesannya itu adalah nyaman. Tapi di IVF Center ini mereka memberikan kenyamanan yang luar biasa buat kita. Kita bertanya pun mereka jawab secara detail dengan ramah, dan saya pribadi happy dan mengharap sukses terus dipertahankan keramahannya, rasa kasih sayangnya kepada para pasien, terutama ibu-ibu seperti saya yang suatu saat nantinya menginginkan baby di usia yang lanjut lagi. Selamat siang Bapak Ibu tamu undangan. Kepada para tamu yang sudah datang di gedung Fairmont Hotel dan berada di area sekitar ruang Jet Hall, diperkenankan untuk segera memasuki ruangan dan menempati tempat duduk yang tersedia karena sebentar lagi acara akan segera dimulai.
Selamat siang Bapak dan Ibu, rekan media, komunitas, serta para tamu undangan yang saya hormati. Perkenalkan, saya Dr. Amalia Almira yang akan memandu jalannya talk show pada siang hari ini. Welcome to our exclusive talk show, Personalized Path to Parenthood, persembahan dari Benih IVF Center by Brawijaya Hospital. Mohon tepuk tangan semuanya. Acara ini sangat spesial karena kita tidak hanya menghadirkan para ahli dari tim Benih IVF Center, namun juga kita menghadirkan tamu istimewa yang jalan jauh dari Jerman untuk membagi kisahnya dan menjadi inspirasi dunia dalam bidang fertilitas. Hari ini kita akan bersama-sama membahas bagaimana perjalanan menuju kehamilan bisa menjadi lebih personalized, lebih efektif dan lebih penuh harapan. Sebelumnya kita memanggil para narasumber, saya boleh cek absen dulu Bapak Ibu? Boleh? Oke, kita cek ombak dulu ya. Baik, kita mau cari teman-teman dari komunitas endometriosis? Apakah ada? Wah ada 3.000 orang. Oke, teman-teman dari komunitas lainnya dengan rekan-rekan media, rekan media yang mana? Duduknya di sebelah mana? Oh tersebar, baik. Jadi nanti bisa saling bagi info ya dari sisi kiri, sisi kanan. Siapa tahu ada yang kurang informasinya. Baik, kurang lebih mungkin kita pernah ketemu di acara beberapa tahun lalu. Pertama kali launching Brawijaya IVF Center. Mungkin ada yang pernah hadir di mana waktu itu pelaksanaannya? Di Brawijaya? Ada yang ingat? Di Pondok Indah? Oh, Fombex. Kalau yang di Brawijayanya udah Bapak Ibu udah pernah datang? Atau belum? Oh belum, baik. Ini kok kayaknya kurang kedengeran suaranya ya? Boleh saya absen satu-satu lagi? Halo, halo, hai. Hai, sudah makan siang semuanya? Sudah nambah? Kalau kurang boleh panitia tolong disiapkan snacknya ya. Jadi nanti selama acara berlangsung Bapak Ibu diperkenankan untuk tetap mengambil snack dan menikmati hidangan yang ada sambil kita kupas tuntas semua pertanyaan Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini tentunya sudah banyak menggali informasi tentang layanan IVF. Kenapa harus ke Benih? Kenapa apa yang membedakan dengan layanan lainnya? Nah mungkin ada yang bisa menceritakan nanti bagaimana perjalanan Bapak Ibu mungkin selama ini sudah pernah dengar dari kisah teman atau keluarga ataupun bahkan kita sendiri yang mengalaminya. Nah di sini kita akan menghadirkan para narasumber tidak hanya dari dalam negeri dari tim Benih IVF tapi juga dari Dr. Robert Fischer dari Jerman yang akan membagikan pakarannya terhadap apa saja sih sebenarnya yang menjadi permasalahan atau yang menjadi momok bagi setiap Bapak Ibu yang sedang mencari perjalanan untuk berjuang garis 2. Baik, saya turut menyapa selamat siang kepada Ibu Safalina Ganis. Selamat siang Ibu. Ibu Safalina Ganis adalah Chief of Patient Experience dari Brawijaya Hospital Group. Selamat siang Dr. Mary, Dr. Direktur Operasional dari Brawijaya Hospital Antasari. Selamat siang Bapak Terdi selaku manajemen Brawijaya Hospital Group. Selamat siang Bapak, terima kasih sudah mengikuti acara dari pagi sampai saat ini. Baik, sebelum kita mulai saya mau tanya nih Bapak Ibu sekalian. Apakah di sini ada yang datang bersama pasangannya dan sudah pernah mencoba program? Belum, oke baik. Apakah ada dari teman-teman yang mungkin mendengar pengalaman dari yang lalu-lalu ataukah saudara atau mungkin karena mana sendiri di lingkungan kerja? Belum? Oke, jadi kalau untuk teman-teman sendiri nanti boleh ditanyain. Jadi kita kupas tuntas, dokternya akan kita hadirkan di sini. Saya nggak hanya sendiri, ada ahli andrologi, ada ahli fertilitas, ada ahli embriologinya juga. Jadi nanti kita akan kupas tuntas bersama-sama. Jadi sistemnya kita interaktif ya Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin ditanya ataupun mau langsung diperjelas, boleh langsung angkat tangan, sebutkan nama dan asal komunitasnya ataupun dari mana. Baik, oke. Yang pertama kita akan hadirkan untuk narasumber kita. Let us welcome Dr. Robert Fischer MD, leading IVF expert from Germany and affiliated to Star Fertility. To Dr. Robert Fischer, please join me on stage.
Bapak Ibu saya izin duduk ya. Jadi untuk Dr. Robert Fisher ini, beliau datang dari Jerman. Jadi dari awal mula benih IVF ini didirikan, dari yang semula bernama Brawijaya IVF Center, beliau sudah berkomunikasi dan menjadi mentor langsung kepada tim dokter yang ada di benih IVF Center. Dari mulai prosedur protokolnya sampai prosedur di mana kita bisa melakukan dan ada first baby IVF dan baby-baby selanjutnya. Saya menjadi salah satu saksi yang bisa menyaksikan satu baby kami yang lahir dari tim IVF didampingi oleh Dr. Robert Fisher. Hello sir, how are you today? Good, okay. Nah nanti Dr. Robert Fisher juga akan membagikan, jadi Bapak Ibu boleh bertanya, tidak usah sungkan, jadi saya akan mentranslate-nya dalam bahasa Inggris dan menerjemahkannya dalam bahasa. Nah Dr. Robert Fisher ini founder dari Fertility Center Hamburg, yang sekarang menjadi salah satu pusat IVF terbesar di Jerman. Beliau juga mengimplementasikan standar internasional untuk pelayanan IVF yang tersertifikasi ISO 17025. Beliau juga founding member dari scientific director dari program IVF. Jadi kiprah beliau sudah tidak perlu diragukan lagi oleh Bapak Ibu semua. Dan saat ini beliau hadir untuk yang kesekian kalinya bersama kita di benih IVF Center Brawijaya Hospital. Untuk selanjutnya saya juga ingin mengundang Dr. Niken Pangastuti, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan fertilitas endokrin dan reproduksi. Tepuk tangan, ini salah satu wanita hebat panutan saya yang sudah hadir di sini. Beliau menamatkan pendidikan dokter umum, dokter spesialis hingga konsultan fertilitas di Universitas Indonesia. Beliau juga tersertifikasi dalam bedah endoskopi dan laparoskopi dan ginekologi. Jadi beliau sudah punya keahlian khusus dan kemudian beliau juga mempunyai pelatihan terkait stimulasi ovarium terkontrol. Jadi ini skill-skill yang memang perlu dibutuhkan dan tambahan untuk mendukung program IVF. Beliau juga merupakan anggota aktif dari Ikatan Endoskopi Ginekologi Indonesia. Selamat siang Dr. Niken, apa kabar dokter? Baik, nanti kita akan kupas tuntas ya dok ya bersama rekan-rekan teman-teman sekalian. Baik. Selanjutnya saya nggak ditemanin hanya dokter obgyn nih, karena kalau kita program IVF itu tidak hanya ada dokter obgyn, tapi kita juga butuh dokter andrologi yang akan menangani masalah fertilitas pada pria. Izinkan saya mengundang ke depan Dr. Androniko Setiawan, spesialis andrologi. Beliau adalah seorang andrologi yang tersertifikasi untuk mengambil sampel dari testis. Yang itu sangat susah sekali Bapak Ibu sekalian, itu khusus lagi nih skillnya, jadi sertifikatnya beda. Sudah dapat sertifikat, beliau sekolah lagi ternyata, sekolah MSc, beliau ngambil S2 dalam reproductive medicine dan clinical embryology. Jadi beliau nggak cuma hanya jadi dokter andrologi, jadi sampai ke tingkat sel-selnya juga beliau pelajari. Jadi menangani kasus pada laki-laki harus komprehensif, tidak hanya pada wanita. Beliau meraih gelar MSc dalam bidang reproductive medicine dan clinical embryology dari The Chinese University of Hong Kong dan menyelesaikan pendidikan kedokteran spesialis androloginya di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Pendidikan dokter umumnya kita bareng ya dok, senior saya waktu kuliah dulu. Tepuk tangan untuk Androniko. Nah, kalau ini kan saya udah menghadirkan pakar-pakarnya. Ada satu orang yang akan membantu kita untuk memastikan bahwa semua program Bapak Ibu sekalian berjalan lancar dari awal proses konsultasi hingga nantinya berhasil dibuahi dan bayinya lahir ke dunia. Salah satunya yang mendukung tim ini ada Dr. Reynaldi Budi Prabowo. Beliau adalah General Manager dari Brawijaya yang di klinik benih IVF Center, menjabat sebagai wakil ketua IDI. Jadi Bapak ini juga sibuk sekali ya, nggak cuma di tingkat rumah sakit tapi juga di tingkat wilayah Bogor. Jadi tiap hari PP ya dok ya. Baik, beliau juga menyelesaikan magister manajemen dengan manajemen rumah sakit, kemudian pendidikan dokter umumnya sebelumnya di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, di sini saya sudah hadir bersama pakar dan perwakilan dari tim benih IVF Center yang akan memastikan bahwa semua program yang Bapak Ibu jalani itu terstandarisasi,
personalisasinya juga dapat, dan terkontrol selama 24 jam, 7 hari, seminggu penuh. Baik, dokter selamat siang, dokter Ray, dokter Androniko, dokter Robert, dokter Niken. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya di sini sudah banyak pakar yang tadi pagi kita sudah melaksanakan seminar kliniknya. Tadi pagi kita sudah berdiskusi dengan para dokter-dokter, dokter konsultan, fertilitas maupun dokter dari bidang lainnya untuk membahas manajemen terbaru dalam pelaksanaan program IVF ini. Nah, sebelum saya memancing dari Bapak Ibu yang ada di depan, sekiranya saya mau tanya deh Bapak Ibu, mungkin sudah ada yang pernah tahu nggak ya tentang IVF itu apa? Atau masih ragu-ragu? IVF itu mungkin cuma ambil sampel telur, ambil sampel sperma, lalu dibuahi jadi bayi. Apakah sudah ada yang pernah riset atau membaca-baca sebelumnya? Sudah, baik. Apakah misalkan Bapak Ibu merasa apa sih yang membedakan dengan benih IVF Center dengan yang lainnya? Mungkin sudah pernah ada yang membaca? Ada mengalami sendiri? Belum. Baik. Nah, jadi kalau dari sini berarti saya mau mulai dari mana dulu ya? Pilih dari Dokter Niken boleh ya Dok? Ladies first ya? Oke. Nanti Bapak Ibu boleh silahkan tanya jawab, bertanya kalau misalkan raise hand ya. Oke, Dokter Niken. Dok, ini kan kita ngomongin tentang perjalanan untuk mendapatkan keturunan. Tentunya perjalanan ini bukan sesuatu yang mudah. Baik, yang ingin saya tanyakan pertama kali nih, apa yang harus dipersiapkan oleh pasangan suami istri ketika sudah menikah ataupun menuju proses menikah? Apakah perlu kita ada konsultasi terlebih dahulu, memikirkan bahwa akan mempunyai keturunan, atau setelah menikah baru kita mulai konsultasi nih Dok? Boleh ceritain sedikit dokter? Boleh. Ya terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang sebaiknya atau selazimnya pasangan yang akan menikah itu sudah mulai menyadari dan meningkatkan kewaspadaan atas fungsi reproduksinya. Memang tergantung dari niat pasangan tersebut. Sekarang kan udah mulai banyak yang child free ya sebetulnya, walaupun kita sendiri tidak di Indonesia belum terlalu banyak yang menganut hal itu, tapi sudah banyak negara-negara yang menganut hal yang child free. Itu menyebabkan pernikahan pada wanita itu bergeser ke usia yang lebih tua, di usia 35 tahun. Sehingga pada akhirnya pada saat mereka menikah, fungsi dari cadangan telurnya juga sudah mulai menurun. Dan itu menjadi permasalahan baru yang mungkin kita bisa bersama-sama membantu menyelesaikan permasalahan itu. Gitu. Selain itu juga dengan adanya perubahan pola hidup, seiring dengan kemajuan zaman, banyak selain menunda pernikahan karena mungkin tujuan karir atau tujuan pendidikan, banyak perubahan pola hidup yang mungkin tidak sehat, paparan radikal bebas, itu juga akan menyebabkan semakin cepatnya penurunan kualitas dan kuantitas dari oosit. Karena itu seringkali kami menjumpai pasangan yang walaupun baru menikah, tapi usianya sudah relatif lanjut di atas 35 tahun, dan sebaiknya pasangan yang seperti itu memang sejak awal sudah memeriksakan diri. Jadi melihat berapa cadangan telurnya masih baik atau tidak. Terus kemudian untuk pasangan prianya juga seringkali kan sekarang mungkin aktivitas fisiknya kurang, bergadang sampai malam, terus fokus dengan gadget-gadget, tidurnya juga kurang, dan itu menyebabkan produksi dari sperma menjadi kurang baik. Jadi sebaiknya pasangan yang akan menikah juga melakukan pemeriksaan untuk fungsi reproduksinya. Setelah itu, setelah menikah kita bisa langsung gaspol ya, karena harapannya kan bisa langsung segera punya keturunan. Betul, jadi nggak melihat lagi tentang usianya kita kekhawatiran, tapi langsung gaspol aja. Jadi jangan tunda-tunda ya Dok ya, lebih baik segera diproses. Betul, karena memang kalau merujuk kepada definisi infertilitas itu kan pasangan yang sudah menikah selama setahun tapi masih belum bisa memiliki keturunan walaupun sudah melakukan kontak seksual yang teratur tanpa kontrasepsi. Tapi sekarang tendensinya kita harus lebih aware, jadi harus lebih early, lebih meningkatkan kewaspadaan. Jadi sebaiknya kalau misalkan 3-6 bulan dengan berhubungan teratur ternyata belum tercapai kehamilan, sebaiknya memeriksakan diri. Gitu sih. Baik dokter. Kalau misalkan dia memang ada program nih, misalkan ada rencana mau S2 dulu, atau mungkin masih ada karir nih, aduh baru promosi, kayaknya nggak bisa nih kalau misalkan langsung punya anak, repot segala macam, cuti juga nggak bisa. Nah itu metode
dengan IVF ini, apakah kita bisa menyesuaikan gitu dok? Artinya dari awal konsultasi bisa digali nih kira-kira kebutuhannya si pasien apa? Gimana dok? Tentunya hal-hal itu sangat dengan adanya teknologi reproduksi berbantu, apalagi IVF, kita bisa menjembatani dan bisa memediasi hal tersebut. Seringkali ada pasangan yang mungkin ingin memiliki keturunan tapi tidak sekarang, gitu ya. Jadi dia bisa melakukan embryo freezing, jadi kita simpan dalam bentuk embrio atau bahkan mungkin sudah sexually aktif tapi masih belum ingin hamil sekarang. Seperti public figure yang baru menikah, udah tahu lah ya, yang baru menikah kemarin ya. Jadi untuk mempertahankan fungsi fertilitasnya, dia melakukan stimulasi terlebih dahulu dan sel telurnya disimpan dan di freezing sehingga pada saat dia sudah menikah, sudah memiliki pasangan, walaupun sudah tidak lagi muda, tapi kualitas telur yang disimpan masih dalam kondisi yang baik dan itu bisa kita lanjutkan dengan proses bayi tabung. Dokter. Sebelum saya lanjut ke sesi berikutnya, selamat datang Dr. Uf, selaku Direktur Utama dari Brawijaya Hospital Antasari. Terima kasih telah bergabung. Masih lanjut nih, Dr. Uf masih dari pagi. Dan nanti beliau mungkin bisa nambahin juga ya dok. Baik dok. Nah, kalau misalkan kita balik ke topik tadi. Sekarang saya wanitanya nih, saya kan kontrol ke dokter, saya cek gitu. Apakah selain dari fungsi reproduksi, fungsi untuk mengandung, apakah sebaiknya juga saya melibatkan suami atau bagaimana nih cara datangnya gitu loh. Saya langsung konsul ke dokter Niken berdua atau langsung bikin appointment bareng dokter Androniko mungkin. Gimana tuh baiknya ya. Soalnya kan kalau cowok kadang khawatir ya suka sisinya mungkin egonya masih enggak kayaknya gitu. Jadi kan kita yang sebagai wanita juga ragu gitu. Gimana dok baiknya pas awal? Baiknya memang sebagai seorang klinisi saya sangat mengapresiasi jika memang yang datang itu pasangan. Karena untuk menciptakan kehidupan memang perlu kerjasama, nggak bisa lah kita sendirian aja. Seringkali memang stigmanya atau budayanya di Indonesia perempuannya dulu yang diperiksa ini itu ini. Jadi padahal yang dari sisi pria masih belum diperiksa macam-macam karena mungkin ada rasa ego tadi atau rasa khawatir terhadap hasil yang akan ditemukan. Tapi memang sebaiknya kita lakukan pemeriksaan bersama-sama. Jika memang diketahui ada permasalahan dari sisi pria maupun sisi wanita, secara simultan kita akan perbaiki bersama-sama sehingga endpointnya di satu titik tertentu sisi wanita sudah bisa diperbaiki, sudah mencapai target terapi, prianya juga sudah mencapai target terapi, sehingga proses penemuan dua benih ini akan bisa kita lakukan lebih cepat, lebih efektif gitu dari timeline treatmentnya gitu. Baik dokter. Nah ini menyambung, berarti setelah saya datang ke dokter Niken, saya bawa suami saya misalkan ketemu dokter Androniko ya, ketemu dokter Androniko. Dok sebenarnya tuh cowok ini langsung diapain sih pas pertama kali datang gitu, apakah langsung ayo kita cek ambil sampelnya langsung atau ada pemeriksaan lain dulu nih sebelum kita benar-benar memastikan bahwa kayaknya emang sampelnya yang bermasalah. Gimana dok? Ya, jadi cukup baik. Sebenarnya setuju dengan pernyataan sebelumnya. Di benih kita memang lakukan secara couple screening. Dan kita lebih prefer untuk jalan bersama secara paralel. Jadi bukan dari wanitanya dahulu sudah beres, baru dioper dari sisi prianya. Jadi kita jalannya paralel, jadi kalau memang kita sudah ready dari kedua sisi, ya kita udah siap langsung bersama. Nah, untuk prianya sendiri sebenarnya dari para ayah, pemeriksaannya sebenarnya cukup simpel. Jadi yang kita lakukan pasti dari pertama adalah analisa semen. Bagaimanapun juga benih kita kan adalah dari sperma. Cara pemeriksaannya kita nggak bisa cuma melihat secara kasat mata selama kita bisa keluar, cairannya banyak, kita merasa pasti subur. Kita harus menilai semuanya di bawah mikroskop untuk melihat bagaimana jumlah gerak bentuknya. Lalu yang kedua, jika perlu, kita pasti jumpa dengan dokter androloginya. Lalu kita lakukan pemeriksaan dari anamnesa, kita history taking, dari wawancara dahulu, kita gali dari sisi klinisnya. Jangan-jangan semuanya baik, tapi karena orang kota hubungannya jarang, frekuensi seksualnya sangat jarang, atau bahkan ada permasalahan dari seksualnya, itu juga perlu kita gali. Dan kita lakukan pemeriksaan fisik lanjutannya. Pemeriksaan apa? Ya tentunya dari pabrik spermanya sendiri, pemeriksaan genitalia atau kelaminnya. Dan jika diperlukan baru pemeriksaan lainnya.
seperti laboratorium, bagi darah, hormonal, ataupun secara genetika. Baik, Dok, berarti kalau misalkan nih calon ayah datanglah ke rumah sakit kita gitu ya, konsul. Nah, ditemukan misalkan mungkin masih ada obesitas atau misalkan masih ada ternyata ditemukan riwayat darah tinggi nih, masih usia muda. Sekarang banyak ya Bapak Ibu, kayaknya kita menemukan trennya adalah serangan jantung ataupun sakit darah tinggi itu udah mulai ke usia muda nih. Kalau dulu kan kayaknya kita taunya papa mama kita ya. Tapi kayaknya sekarang usia 30 tahun, 35 tahun udah mulai minum obat kolesterol. Siapa di sini yang minum simvastatin? Waduh. Nah, gitu. Jadi kan kita butuh lebih aware ya soal ini. Nah, Dok, gimana? Apakah kondisi itu juga perlu diperbaiki dan ada nggak fasilitasnya gitu? Apakah akan di-refer dulu ke dokter yang lain atau gimana? Ya, jadi betul, ya orang zaman sekarang memang betul ya kolesterolnya sudah mulai tinggi, masih muda-muda. Ya, jadi kalau dari kita tetap jalannya adalah secara paralel. Jadi kita tetap perbaiki dari sisi ayahnya dan biasanya kalau memang kita butuhkan kita refer. Kebetulan kita kan juga punya internis ya di Brawijaya, jadi biasanya kita kerjasama. Kita para dokter fertility sejujurnya kita juga nggak bisa bekerja sendiri, baik dari para ayah dan para ibu. Kita pasti ada kerjasama jika diperlukan ke dokter internis atau bahkan ke dokter jantung atau ke dokter yang memang sesuai topiknya. Jadi untuk setiap calon ayah ataupun calon ibu yang datang tuh lebih personalisasi ya layanannya, karena penyakitnya nggak sama gitu, nggak walaupun programnya sama yaitu teknologi fertilisasi berbantu, tapi masalahnya kan beda-beda. Jadi treatmentnya pun juga akan berbeda-beda. Ya, betul, Gitu, Dok. betul. Jadi memang semuanya harus personalized. Jadi kita kebetulan bukan tipe yang pabrik, bukan yang komersil. Jadi case-nya semua A, lalu kita semua outcome-nya pasti jalannya B. Enggak, kita harus personalized karena kita gali satu persatu rupanya ada masalahnya. Rupanya yang ini ada gangguan secara seksual. Oh, yang ini ada gangguan secara metaboliknya atau ada kelainan contoh hipertensi, kolesterol, atau bahkan ada hormonal yang tidak seimbang, sehingga itu harus distabilkan dahulu. Jadi per orang berbeda, walaupun sama-sama rupanya belum punya anak setelah menikah 2 tahun. Tapi rupanya kasus per orang itu berbeda-beda, sehingga kita benar-benar harus personalize dan jawabannya bukan semuanya sama harus bayi tabung, datang bayi tabung gitu, bukan ya. Baik, berarti juga dokter nih kan udah pernah punya pengalaman nih, pasiennya yang jadinya batal. Datang karena dokternya belum periksa yang untuk sisi ayah, jadi nggak lanjut lagi treatmentnya. Pernah Dok kayak gitu, Dok? Enggak, jadi memang sebetulnya saat saya menemui pasien pertama kali, pasti kita akan lakukan anamnesis terlebih dahulu untuk mengeksplor segala sesuatunya ya. Terus kemudian kita akan lakukan workup infertility yang dasar untuk mencari tahu penyebabnya apa. Sayangnya memang mungkin trennya di luar sana banyak dokter-dokter yang mungkin dokter OBGYN umumnya yang mungkin pengetahuannya masih belum terlalu mumpuni, saat pasien datang mau program hamil langsung dikasih obat penyubur, iya istrinya tambah subur tapi nggak hamil-hamil gitu kan. Jadi padahal kita nggak cek dulu ini sebenarnya permasalahannya di mana sih. Lazimnya memang dalam menghadapi satu permasalahan kita kan cari tahu penyebabnya apa. Jadi kita root cause analysis, kita coba buat cari diagnosanya dulu penyebabnya apa dan kita akan melakukan treatment sesuai dengan diagnosanya atau sesuai dengan penyebabnya gitu. Jadi tidak serta-merta semuanya harus dieksekusi dengan IVF misalnya. Kalau IVF itu adalah teknologi reproduksi berbantu yang kita keluarkan jika memang diperlukan. Banyak sekali pasien-pasien yang cuman sekedar konsultasi dipantau ternyata akhirnya awalnya berniat untuk IVF akhirnya malah terjadi kehamilan secara alami, itu juga bisa terjadi karena setelah dalam proses perjalanan menuju IVF kita perbaiki dulu metabolismenya, dietnya diatur dulu, segala sesuatu prekondisinya dibenahi terlebih dahulu, kondisinya jadi lebih sehat, lebih bagus, ovulasinya sudah terjadi dengan baik, ternyata belum masuk ke program yang utama udah keburu hamil gitu, alhamdulillah. Berarti meskipun kita udah konsultasi yang niat awalnya adalah untuk teknologi reproduksi berbantu, tapi di perjalanan karena ada proses pemantauan tadi yang step by step ya Dok ya, berarti ada timeline-nya lagi,
hari ini, cek apa bulan depan, cek apa yang lagi diperbaiki. Nah jadinya setelah itu kalau misalkan berhasil ya nggak diputuskan langsung harus IVF gitu ya. Tapi ketika nih udah berhasil alami, masih mau freeze egg tadi tuh, artis kan ada tuh kalau misalkan usianya udah lanjut tapi belum ada pasangan, boleh nggak? Ya boleh Boleh banget, dong, boleh ya. Heeh. Jadi tetap lanjut sama dokternya, sama timnya. Yang penting historinya udah tahu nih Bapak Ibu. Jadi lebih gampang, nggak usah ngubek-ngubek lagi, nggak usah pergi ke tempat lain. Udah tahu historinya apa, tinggal dilanjutkan. Sekarang keinginannya apa? Bener ya dok ya? Betul. Oke, sekarang saya mau bertanya ke Dokter Robert nih awalnya ya. Tadi kita anggap ini case pertama kalau misalkan berhasil nih ya, ibunya tertangani, kemudian suaminya juga tertangani, dan mulai mau proses fertilisasinya atau teknologinya. Nah, to Dr. Robert Fisher, could you tell us more about the Fisher Concept Protocol that you already applied in Brawijaya Hospital and how it helps the Benih IVF Center to implement it and just do the protocol by themselves, by your mentoring session? Yeah, thank you very much. The protocol is actually a concept, and the concept was created by observing the natural cycle of a female and trying to mimic during a stimulation protocol for the IVF treatment what happens in a natural cycle. It was possible about 15 years ago when we started it, because all the medications that we needed in order to mimic have been present at that moment. So all the information we had over the years, also some help from some scientific persons who are specialized in follicle development and what's happening, put together this kind of concept where we try to use medication exactly in the same way as it happens in the natural cycle, which is in other protocols not the case. And we tried also to program somehow the cycles, because that was just a coincidence, because in my country we are not allowed to work on Sunday. So we cannot do a collection on Saturday and on Sunday because there is nobody in the laboratory. And so because of that we needed also to program the cycles. And that's why we were using also information for that reason. And this was on another aspect also helpful for the patient, because by programming the cycle, we could tell the patient already in the cycle before when she's going to expect her bleeding, when the appointments are going to happen. We could tell the IVF laboratory plus minus 1 day on which day the egg collection will be, and try to avoid spikes and overload in the laboratory, and allow a personalized treatment, so one doctor, one patient all the time for the patient. And that was a very nice side effect, which the patient appreciated very much, because in other centers, busy as my center, and we do about 2,500 treatments every year, it is, of course, difficult otherwise to deal with this number of treatments. So it's one doctor is doing this, the other doctor is doing that, so the patient is seeing like 5 doctors during the treatment, which is not nice for the patient, but also you lose information by changing all the time the doctor. So that was a nice side effect of that. So that's how we personalized the treatment, first of all, to try to implement it with a natural cycle information, to do it as natural as possible, to plan the treatment, to do a personalized approach for the patient, and also to help the IVF laboratory not to have an overload, and to
have a high quality all the time. And this was also published after we validated it with another center in Brazil that they copied exactly the same, and it worked exactly the same time. And it was start spreading all over the world nowadays. A lot of centers do that. And when I was appointed as medical advisor for the new center in Bravijaya in December 23, I started with them from the beginning this concept. When I was here last year, we were training it quite a lot, and I am very happy to see that they could implement it nicely here in the center, and it helps them really to achieve, as we have hearing this morning, for a beginning center, a very high pregnancy rate and a personalized approach to the patient. And the beginning is the more difficult, unless it becomes a second habit. And when it becomes a second habit, just by doing it, it becomes more routine and more something that we appreciate. Okay, thank you, Dr. Robert. So, as you may see that since 2023 and until now, how can you tell that the Benih IVF Center is improving by using the protocol, or is there any implementation that needs to be monitored, or they can go like it's just routine with weekly discussion? Well, we still have, and that was what we was doing last year and up to now. We have every week 1 hour of monitoring. So they choose the difficult cases. The simple cases are easy for them now to do, and they are very happy to do it, and we can see the result. And the difficult cases are discussed with me every week for 1 hour. It's always on Friday, and we do 1 hour on the internet by Zoom. So thanks COVID, one good thing of COVID that came out was the Zoom. Online meeting, right? And probably the only good thing, but it helps us to communicate with each other every week. And I can see and overlook and monitor the difficult cases. And I do feel how they improve and how they understand more and more the system, and using it quite good. Of course, you can always improve, and we are never satisfied with what we do, because that will be a bad thing if you are satisfied and don't try to improve more. But they are doing very well, and through this monitoring once a week, I'm just observing, auditing, and once a year I'm coming here so we can discuss more and train more. Also some new scientific information that during the last year gathered also in my center, so I can teach them and show them and keep the high level continue. Okay, thank you Dr. Robert for your explanation. Jadi Bapak Ibu, dari sejak tahun 2023, Dr. Robert ini sudah mendampingi tim Benih IVF Center untuk mengimplementasikan protokol tadi yang akhirnya memulai membuahkan hasil. Salah satunya ada beberapa baby IVF kita yang sudah lahir ya dalam kurun waktu 2 tahun ini ya dok ya. Sudah ada berapa bayi? Udah 4 ya, baik, iya. Betul, tahun lalu saya expect-nya cuma 1, tahun ini udah banyak berdekatan lagi ya, alhamdulillah. Tepuk tangan buat tim Benih IVF. Nah dari Dr. Robert menjelaskan bahwa di sini setelah dokternya juga sudah mengambil studi, sudah mengambil kekhususan dan skill tertentu, beliau juga dipantau. Jadi dokter-dokter kita pun juga setiap minggu belajar ya Bapak Ibu, Bapak dokternya rajin, Ibu dokternya rajin. Jadi sudah setiap minggu itu sudah diimplementasikan sesi diskusi untuk kasus sulit, terima kasih untuk COVID. Jadi kita juga aman ya dok. Jadi nggak usah khawatir, pada saat itu memang kondisinya peralihan ya kita ya. Transisi dari COVID PPSMB sampai akhirnya kita masuk ke tanpa masker lagi, dan itu sudah tetap dijalankan ya dok ya. Nah
Kemudian setelah itu juga untuk implementasian protokol itu juga sudah berjalan rutin. Jadi artinya termonitor dengan baik, terstandarisasi, jadi nggak ada alasan untuk dia melenceng nih gitu. Karena dimonitor ketat sama mentornya ya. Nggak bisa ya, kalau salah kena nih ya gitu. Jadi kalau belajarnya kurang harus baca lagi. Nah, jadi dokter-dokternya di sini lebih aware dan pastinya tadi Dokter Robert juga udah bilang bahwa kita semua di sini personalize. Artinya kondisi Bapak Ibu terpantau dan satu dokter, satu pasien. Itu yang akan memudahkan sehingga pada pasien kita ya, kita yang sudah ada di Benih IVF Center ini gampang banget nih kayaknya tiap 24/7 kayaknya bisa hubungin kapan aja, betul ya Dok ya? Mau jam berapapun, mau ke siapapun. Jadi di sini kita didampingi, jadi nggak hanya dokternya, ada tim embriolognya juga, kemudian ada tim konselornya juga, itu yang akan standby 24 jam dan monitoringnya setiap hari. Jadi jadwalnya udah ada. Dan kolaborasi, nggak cuma dari Benih IVF Center. Jadi kolaborasi sama dokter spesialisasi lain, kemudian juga koordinasi dengan tim-tim untuk high risk pregnancy. Betul. Nah, saya berlanjut ke Dokter Ray sekarang. Dokter Ray, tadi kan Dokter Robert udah bilang nih, kalau misalkan setiap minggu dicek monitor ya, terus ada sesi diskusi kasus sulit. Nah, proses tersebut kan sudah berjalan dan diimplementasikan dengan baik. Apa sih kendala-kendalanya kalau misalkan di perjalanan untuk memantau hasil dari embrionya, apa sih teknologi yang dokter punya untuk memantau itu semua berjalan dengan baik gitu. Kalau tadi kan Dokter Robert bilang hari Minggu nggak bisa ngambil telur katanya, kalau di kita bisa apa enggak nih? It's personalized. Oke, jawaban yang bagus. Jadi gimana tuh cara memantaunya dan memastikan bahwa proses ngambil telurnya itu bisa kapan saja, tergantung kondisi pasien. Gimana Dok? Ceritain dong Dok. Oke Ira, terima kasih. Jadi sebelum kita menjawab ke teknologi, penting kita untuk memahami dulu apa sih semangatnya benih. Beberapa kata yang sangat sering diulang-ulang sejak tadi Dr. Niken, Dr. Andro, dan Dr. Robert Fisher said it's personalized. Kenapa harus personalized? Saya meminjam quote dari kolega yang belum lama ini saya kenal, tapi quote ini kena banget ke IVF. Fertility is not one size fit for all. Nggak mungkin kita mengharapkan satu ukuran masuk buat semua pasien yang suaminya mungkin berbeda-beda rentang usianya, si ibunya juga mungkin berbeda-beda latar belakangnya. Kemudian kita mengharapkan satu ukuran masuk buat semua. It's impossible thing. Maka setiap pasien perlu pendekatan yang berbeda dan unik. We personalize it. Dan pentingnya pasien-pasien tersebut bertemu dengan tim di Benih IVF Center by Brawijaya Hospital adalah karena pasien-pasien ini saat pertama datang akan diidentifikasi dulu ukuran bajunya apa. Kasarnya seperti itu, tailor made. Kita lihat dressnya Dokter Ira bagus banget ya, looks like Cinderella warna birunya. Ini pasti tailor made Dokter Ira, nggak beli langsung di tos serba kan. Nggak beli langsung kan, pasti go to boutique, it's tailor made. Makanya bapaknya datang ke Dokter Andro biar diukur ukuran taksnya berapa. Ibunya datang ke Dokter Niken biar dilihat profil bajunya, konturnya mau dibikin seperti apa. Nanti kasus tersebut didiskusikan bersama dengan Dokter Robert Fisher every week at Friday jam 3 sore waktu Jerman, jam 8 malam waktu kita. Dan kita lihat oke, kalau case-nya seperti ini, maka how to get the best prom, King of the Prom sama Queen of the Promnya ini mau dipotong baju bagaimana. Maka spiritnya ke sana dulu. Oleh karena itu, kalau setiap pasien membutuhkan approach yang berbeda, wah saya senang banget nih. Hari ini tamu kita ada yang backgroundnya dari IB. Saya lihat nih ada tamu-tamu dari midwifery from Bidan. Ada juga dari komunitas, wah ada Ciweni. Kemudian ada Mbak Gita. Wah ada case-case yang case-nya endometriosis, PCOS. Begitu setiap pasien punya berbagai latar belakang kasus yang berbeda, kita tentu membutuhkan jahitannya berbeda-beda juga. Dan spirit itu yang kita ambil di Benih IVF Center by Brawijaya, every patient is unique. Kalau yang unik-unik harus didampingin dong.
Makanya tadi Ira bilang 247 ya. 7, iya. Ada konselornya nih di belakang nih. Mana konselor konselornya? saya Coba nih? angkat tangannya. Tuh ada konselor saya tuh. Nanti boleh kontak karena konselor kita ini 24/7. Setiap hari dikontak, ditelepon, ditanya, kapan ya jadwal dokter Niken? Kapan ya jadwal dokter Andro? Aduh, obatnya lupa minum. Gimana nih? Sebentar ya, kita kontak dulu sama yang bikin ramuannya. Nah, it will be like that. Jadi kalau ditarik ke sana, buat orang yang personalis seperti ini, bukan cuman rencananya dong, Ra. Sampai mobilnya pun harus custom kan. Kalau perlu berangkat ke pesta Cinderella, pakai kereta kencana. Nah, kereta kencananya IVF Center kita ada di laboratorium. Headnya Dr. Androniko nih. Kalau mau OPU hari Minggu gimana ya? Sebenarnya Dr. Robert sudah bikin protokolnya. We try to make it as comfortable as possible for the patient. Because if the patient have to spend their weekend to go for OPU, for what? Harusnya dia istirahat dong. But sometimes if it's needed, we can make a customize for it. But we have that same spirit from Dr. Robert. Kan Dr. Robert in Germany never do that at Saturday and Sunday. Nah, that's Kita interesting. lebih rajin dong ya. Yap. Tuh, But quite lebih rarely bisa on di sini dong ya. Kereta kencananya, Ra, di kita ada laboratorium yang punya teknologi time lapse. Jadi kalau misalnya sudah lakukan tindakan OPU dan embrionya dimonitor, 24 jam per 7 terpantau pakai CCTV, bisa dilihat langsung dari cloud, embrio Bapak Ibu bisa diupdate setiap hari oleh konselor kita by phone langsung. So for a personalized treatment, we give a special one. Duh, pinter banget nih dokter Ray. Saya jadi nggak bisa nanya lagi nih tambahannya. Tapi tadi ada yang menarik. Apa tuh? Tadi dokter bilang kalau untuk kondisi ayah tuh berbeda-beda. Apakah kalau misalkan rentang usia berbeda itu juga membuat susah juga ngambil selnya atau gimana tuh dok? It's interesting stories, nanti dokter Andro yang akan cerita Oh ke sana. boleh, dokter Ando boleh dong ditimbalin. Tapi saya kasih trigger dulu boleh ya? Boleh deh, apa nih? Tadi karena kita setuju banget, IVF itu is a teamwork. Bukan hanya teamwork di rumah sakitnya aja. Kalau di IVF-nya teamwork dari dokter obstetric and gynecology consultant fertility, dokter Niken, dokter Luki, dokter Haikal, dokter Rizka, and soon to come to us, dokter Noni. Ada 5 tuh Pak, masing-masing mindsetnya sama. Dan bikin protokol yang di lead up by Dr. Robert Fisher. Kemudian mereka teamwork with andrologist. Karena kalau dokter Andro belum bilang lakinya ready nih buat start, nggak akan di start dok Ira. Jadi kalau lakinya emang butuh warming up dulu, butuh kelas intensif ceritanya ya, atau akselerasi ya jadinya. Akselerasi or personal training itu sama dokter Andro dulu. Sometimes 3 months sampai 6 months ya dok ya. Kalau 3 bulan belum lulus diulang lagi 6 bulan ya dok ya. 6 bulan belum lulus, dibikin treatment macam-macam. Ini saya agak bingung nih, jadinya apa nih yang membedakan nggak lulus di 3 bulan sama 6 bulan? Apa aja dok yang mau dicek? Boleh dong dok Andro. Tadi belum kesebut nih soalnya dok. Beda usia itu apakah mempengaruhi? Ya, jadi kesulitannya? kalau dari segi usia, sebenarnya dengan penambahan usia, kualitas sperma tentunya sudah nggak sebaik waktu muda. Jadi tentunya berpengaruh juga terhadap fertility outcome-nya. Baik mau kita sampai IVF pun, kalau kualitas spermanya juga nggak oke, secara prinsip kita mau bikin benih yang satunya dari ayah, setengah dari ayah, setengah dari ibu. Kalau benihnya aja nggak baik, gimana mau tumbuh dengan baik? Jadi di sini kita mau mencoba benih itu kita betul personalized treatment, kita treat, kita ukur dulu masing-masing dan jika perlu ya dilakukan treatment yang sesuai pada si ayah dan si ibunya. Nah kalau ayah tadi semakin usianya lanjut kan semakin susah nih dok. Ya. Caranya gimana itu mau ngebedain mana yang bagus, mana yang enggak tuh gimana? Ngelihatnya gimana saya ngelihatnya? Apa saya pilih satu-satu kan kalau kita main kecambah sih gampang ya. Cepet ambil yang bagus. Nah kalau di ayah gimana? Kecil ya? Lihatnya pakai apa sih dok? Ya, pemeriksaan terhadap pria tetap dari awal adalah mikroskop ya. Oke. Jadi pemeriksaan semua awalnya pasti adalah analisa semen. Lalu tadi dengan anamnesa dan pemeriksaan fisik. Tapi jangan lupa kalau diperlukan ada pemeriksaan sperma yang lebih lanjut. Contohnya dari sperm DNA fragmentation. Lalu berikutnya lagi fungsi-fungsi sperma lain sebenarnya juga dapat diperiksa. Baik dari pemeriksaan kemampuan sperma menempel ke cangkang telur, ataupun pemeriksaan sperma dari apakah ada infeksi dan sebagainya. Nah itu semua dapat kita lakukan pemeriksaan dahulu sebelum
kita berlanjut sampai tahap berikutnya termasuk teknik reproduksi berbantu. Di part ini sebenarnya yang mau kita tekankan adalah tadi personalized tadi. Jadi jangan lupa kalau kita mau menuju mencapai mendapatkan keturunan karena kita benih dari kedua sisi, seringkali ayah ini dilupakan. Seringkali yang membedakan kita adalah kita kerjanya tim cukup baik. Tim itu bukan cuma dokter sejujurnya kalau saya bisa bercerita ya. Bahkan dari non-dokternya, dari penerimaan, pertama telepon administratif, pasien datang cukup happy biasanya, oh nunggunya enak dan sebagainya. Itu pun sebenarnya juga udah menjadi support untuk para calon ayah dan calon ibunya sendiri. Sehingga waktu menjalankan ketemu dokternya, konsultasi dan sebagainya, ya mereka cukup happy. Dan itu juga itu punya impact yang cukup baik ya. Baik. Jadi hospitality-nya juga perlu ya. Ternyata Betul. itu yang mendukung salah satu keberhasilan dari berjalannya program ini sampai tujuan. Betul. Baik. Nah, saya kalau mau ke audiens, boleh ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang bingung tadi, dokter nih gimana sih kalau misalkan tadi katanya dokter yang sisi laki-laki 3 bulan belum bagus, 6 bulan lagi diulang, lama dong. Gimana? Mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman di sini, mungkin dari tim endometriosis, dari Ikatan Bidan Indonesia, mungkin ada yang punya pengalaman pasiennya, ada yang bercerita, mungkin kalau bidan-bidan kan biasanya lebih deket ya sama pasien-pasiennya, anak pertama, anak kedua, atau yang belum punya anak tapi ponakannya kadang suntiknya juga ke bidan loh dok vaksinasinya gitu, jadi lebih deket gitu. Mungkin ada teman-teman audiens yang ingin bertanya kepada dokter yang di depan? Oh ya, baik. Silahkan sebutkan nama dan asal komunitasnya ya, Kak. Selamat sore, saya Mutia dari Antara News. Ingin bertanya ke Dr. Andro dan Ibu Niken, mungkin bisa dibantu. Tadi disebutkan peran ayah berarti penting juga ya, peran pria. Nah sebetulnya kontribusi untuk pria ini seberapa besar untuk keberhasilan program ini, atau ada nggak sih pengaruh dari gaya hidupnya dok, mungkin untuk kualitas dari selnya tadi ya gitu, bisa dibantu juga. Terima kasih. Boleh langsung jawab? dijawab. Ya, pertanyaan cukup bagus ya. Jadi kita ngobrol dari awal, gangguan fertilitas tadi sudah disebutkan bahwa jika memang setelah 1 tahun berhubungan secara rutin belum mendapatkan keturunan, kita sebut sebagai infertilitas. Rupanya setelah diteliti, di breakdown lebih lanjut, 50% penyebabnya adalah kelainan pada prianya. Jadi rupanya jangan selalu mau ibu-ibunya disalahkan. Setengahnya adalah salah si ayah juga. Jadi itu juga mungkin buat motivasi cara ngajak ayahnya mau periksa. Nah, berikutnya lagi, begitu datang ke dokter, seringkali adalah, oh spermanya nggak oke, oh jalannya harus bayi tabung dan sebagainya. Ya udah, minggu depan datang bayi tabung. Seperti itu. Sedangkan tadi yang kita mau lakukan adalah kita mau mencoba berbeda. Kita mau mencoba personalize. Tidak semua sperma yang buruk harus jalannya sampai ke bayi tabung. Tetapi jika memang sudah kita coba treatment dan tidak ada perbaikan, itu juga salah satu yang mungkin kita bisa tempuh. Sejujurnya bukan selalu kalau kita treatment pasti nggak jadi bayi tabung. Enggak juga. Tapi kita mau outcome dari bayi tabungnya atau IVF-nya pun jadi lebih baik. Sehingga ya harapannya dengan sekali coba tentunya mudah-mudahan langsung berhasil. Gitu ya. Mungkin mungkin sedikit menyambung ya. Ke benih IVF ini kan baru berdiri sejak September 2023 ya. Jadi otomatis pasien-pasien yang kami tangani itu rata-rata adalah pasien-pasien yang berkali-kali mengalami kegagalan IVF di tempat lain. Di sini ada beberapa muka-muka yang familiar yang sering ketemu di klinik juga ya. Jadi luar biasa sih kita menghadapi pasien-pasien seperti itu di sana, di mana mereka sudah lost hope ya, sudah berhenti berharap karena udah yang 2 kali, 3 kali IVF tapi masih belum ada hasilnya. Dan saat saya tanya rata-rata saat saya tanya bagaimana penjelasan dokter yang di sana gitu saat menjelaskan kenapa ini tidak berhasil, rata-rata mengembalikan ini takdir gitu kan ya. Alhamdulillahnya gitu kita tidak berhenti sampai di menyerah. Memang berserah diri itu satu keharusan ya. Tapi kita tidak perlu berhenti di takdir. Kita tetap berusaha
menggali dan menggali lagi untuk mencari tahu kenapa ya kemarin gagal. Jadi saya sendiri kalau di klinik, kalau ada pasien IVF, apalagi yang sudah pernah mengalami kegagalan IVF, itu di dalam kamar bisa 1 jam di dalam kamar klinik saya. Dari mulai curhat, dari nangis, ketawa, nangis lagi, ketawa lagi gitu ya. Ada yang merespon berarti udah pernah dok kayaknya nih. Sesi konsultasinya panjang ya Mbak ya. Betul. Jadi kita runut dari awal sekali bagaimana dia akhirnya dari mulai cara kontak seksualnya, terus kemudian pertama kali memutuskan untuk program, apa saja yang sudah pernah dijalani, IVF itu dengan menggunakan regimen treatment yang seperti apa, hasilnya berapa oocyte, berapa embrio, itu kita explore semuanya. Kita mencari ini titik missingnya di mana sih gitu. Dari situ kita bisa jadikan pelajaran nanti for the next treatment, apa yang harus kita lakukan untuk bisa meningkatkan angka keberhasilan, untuk bisa improve. Dan di sini alhamdulillah benih IVF sangat beruntung sekali memiliki seorang konsultan seperti Dr. Robert Fisher yang sudah memberikan guidance buat kita. Somehow kita juga punya keterbatasan ilmu, tapi begitu diskusi dengan beliau terbuka lagi satu wawasan, dan itu terbukti. The first take home baby IVF kita itu adalah pasangan yang sudah 5 kali ya dok ya? 5 kali ke luar negeri, 3 kali di Indonesia. 3 kalinya di Indonesia. Dan yang terakhir di kita alhamdulillah ada take home baby anak pertama gitu. Dan saya sendiri juga pernah menangani kasus pasien yang sudah datang ke benih IVF itu yang keempat atau yang kelima, di tempat lain tidak bisa mendapatkan blastosis, bahkan embrio hari ketiga nggak survive, akhirnya coba lagi embrio hari kelima nggak survive, sempat dipaksakan tanam di hari ketiga tidak berhasil juga, tapi dengan bantuan, dengan hasil diskusi, dengan bimbingan dari Dr. Robert Fisher, alhamdulillah kita bisa menemukan regimen yang terbaik untuk pasien tersebut. Dan akhirnya sekarang sudah lahir bayinya yang di Bali, ya alhamdulillah sudah lahir, tapi tidak lahir di Jakarta. Ya kebetulan beliau warga negara asing, gitu. Jadi di sini yang kita lakukan tidak hanya memberikan protokol-protokol atau pelayanan yang pabrik yang satu untuk semua, yang one fit for all ya. Jadi kita akan tarik ulur dulu sejarahnya bagaimana, kita kaji satu demi satu, dan sampai akhirnya kita bisa menemukan racikan yang terbaik, resep yang terbaik untuk bisa menangani pasangan tersebut biar hasilnya akan lebih baik lagi gitu. Terima kasih Dr. Niken. Apakah sudah cukup menjawab? Terima kasih. Oke, ada pertanyaan berikutnya dari teman. Wah, ada satu di depan. Wah, boleh nih. Ini ada triggernya, pancingan jadi banyak nih pertanyaannya ya. Nanti saya mau nanya ke Dokter Niko nih, gimana cara tadi milih-milih? Cuma ntar ya, audiens dulu. Ya, saya juga mau tahu tuh gimana cara milih-milih. Good afternoon, Dr. Robert, Dr. Niken, Dr. Androniko, Dr. Ray. Dr. Robert, I want to ask you about something about your protocol. How about to implement it, your protocol for a woman over 40? And then, does the monitoring strategy differ from women over 40 or with poor ovarian response? And why you are using GnRH agonist instead of ACG for the for the ovulation treatment? And then about Saizen. Now, in here, we are using Saizen, it's a growth hormone. Okay. What do you think about using growth hormone for increase the quality of eggs? Because what I hear, growth hormone have a risk about cancer too. What should we do to minimize the risk of that? Is in your place or in Hamburg using this protocol, the Saizen or not? And if yes, I want to know, is there evidence it helps women over 40 with low AMH? Because at the moment my age is 46. Not because that I am losing my hope, but I hope with my case I can help another friends or another couples to reach their goals like that. I already 3 times failed IVF. The concentration before, it's because of my husband's sperm, it's not good. So now my concern is about, I want to freezing my eggs
because my age and then my the quality of my egg is gonna be getting low year by year like that. So can you give the answer of that, or give me something that I can sharing to my friends with the low AMH things too? Thank you. First of all, well, I'm sorry that you are trying and you are not successful. And I hear this story about like 5 times every day for the last 40 years. The problem with advanced maternal age is 2 problems. As you said, usually the ovarian reserve is low, and the second problem is the euploidy of the oocytes. And we can do nothing about the euploidy of the oocytes. It's not possible to intervene with that. So the only answer is to have a lot of oocytes. The more you have, the higher the probability that you will find one which is normal. There are calculators now that use algorithms to tell you how many oocytes you will need according to your age, to the sperm situation, and so on. And I'm not sure you would like the answer that I'm going to tell you, because it's just impossible to reach unless you are lucky and the first oocyte or the second one is the good one. Because we calculated it once in my center some years ago. We looked how many oocytes we needed for having at least one live birth, because we're talking about a live birth, at somebody who is 45. And the same year, there was a paper coming from the University of Brussels. They calculated it more or less in the same amount of cycles that we saw. It was 25,000 cycles at that time. And we needed, in the age of 45, 250 oocytes in order to have one live birth. Now, if your ovarian reserve is low, so you have 3 or 4 oocytes, if you are lucky, the first treatment is the lucky one. And if you are unlucky, you need a lot of treatments. So you need to continue and continue and continue. And there is no other way you can have a shortcut, unfortunately. So it's just a matter of luck. And that's why there are no miracles, because we can analyze, we can examine the fertilized oocyte. We can know if it is normal or not normal. If it's not normal, we don't need to put it back. And don't lose time, because it will not stay like that. In 1 year, it is dropping even less than that. So the probability at the age of 46, according to my experience doing polar body genetic testing on oocytes, is less than 1% to find that the oocyte will be normal after fertilization. So it's extremely low. So it's just a matter of luck. And you cannot really do anything about it. Some patients in Europe will go for egg donation, because they will say, okay, the most important thing is the child, is not the chromosomes that's passing, and we want the child, and we don't want to talk to the chromosomes, we want to talk to the child. And the child is still your biological child, even if it's an egg donation. And that's why a lot of patients will go that way and say, it's not allowed in my country as well, so they have to go to Spain or to Denmark or wherever they go. But then they are happy, because they reached what they wanted, and it's still their own child, and they love it, and it is their own child. But this is the only solution you can do. You can also not increase the ovarian reserve, because the ovarian reserve is something that is determined by your birth, and then how you have been using it, or it's coming down. And you cannot increase it. And you cannot change the oocytes.
Growth hormone has been used in some places in order to increase the probability of having, because it's working synergistically with the gonadotropins. The problem is that all the information we have up to now is on very small group of patients that it has been used. All the scientific evidence has been used in different ways, different doses, so there is nothing that we can compare. And even the latest meta-analysis from last year show that there is some benefit in some quality of the oocyte, so fertilization and going to blastocyst, but no effect at all on the live birth. So at the moment there is no evidence. It's very expensive and there is no evidence that it works. So if something is expensive, there is no evidence that it works, I'm not using it. So in my center and in Germany it's not actually used. There are only 2 cases in my almost 50 years now working in IVF that I used growth hormone. Was a patient with a growth hormone deficiency. And you can check for growth hormone deficiency by clonidine test. And this was a young patient and she had a really growth hormone deficiency. And the moment I gave her growth hormone, she became immediately pregnant with the first stimulation. And the second time she came for a second child was exactly the same. But this is the only case that you will need, and you will need to test. Everything else on all the lists of the HFEA and ESTRA and so on, and ASRN for adjuvant therapy, growth hormone has no benefit. So I'm not recommending really using it. Terima kasih Dr. Robert. Bagaimana Mbak Gita? Apakah sudah cukup terjawab? Meskipun kayaknya kalau dari yang saya tangkap ya, dari penjelasan beliau, memang ketika usia wanitanya sudah lebih lanjut, maka ada resiko penurunan pembentukannya turun. Jadi kita akan butuh sampling yang lebih banyak untuk bisa menghasilkan pembuahan yang berhasil. Sedangkan jumlahnya turun. Jadi tapi jangan khawatir, kita kan tetap tadi berusaha. Artinya ketika itu menjadi salah satu risiko, tapi tetap tidak menutup kemungkinan ya dok. Dari dokter Niken juga tadi sudah menyampaikan bahwa semua itu tetap personalized. Jadi artinya kondisi ibu yang satu dengan ibu yang lain bisa saja berbeda. Dan kemudian dari yang penjelasan dokter Robert tadi menjelaskan bahwa selain juga faktor ibu mungkin ada pembentukan yang lain kalau misalkan kita mau usaha, cuma masalahnya di Indonesia kan belum bisa dikerjakan ya gitu. Jadi memang pada saat ini disarankan pada pasangan yang sudah memutuskan untuk menikah ataupun sudah menikah dan belum mempunyai keturunan, lebih baik deteksi awal dan juga konsultasi lebih awal bisa memberikan hasil yang lebih memuaskan. Tadi saya mau bertanya juga ke Dokter Andro sebenarnya kalau menjawab dari cerita, kalau misalkan itu wanitanya yang usia lanjut, kalau yang laki-lakinya yang usia lanjut, saya pernah dengar katanya ada salah satu pasien yang berhasil dibantu oleh Dokter Andro Niko nih dari sisi prianya, itu kebetulan usianya sudah cukup lanjut. Nah yang ingin saya tanyakan bagaimana sih dok caranya mengambil benih yang sehat tadi gitu, si sperma yang sehat tadi untuk bisa dibuahi gitu, membuahi maksudnya. Ya, oke. Ya, kita di benih IVF itu kan tadi saya bilang tim ya, jadi dan semua personalize. Jadi tentunya dari awal sebelum pasien ini memulai IVF-nya, tentunya kita lakukan treatment dahulu. Kebetulan di pasien ini kita lakukan 3 bulan, 3 bulan menggunakan ya treatment termasuk hormon. Lalu waktu di hari H pun karena kita tim, jadi tim itu bukan hanya dokter kembali, dapurnya itu sebenarnya juga dari laboratorium embryologi. Jadi kita kebetulan punya tim yang sangat baik. Pekerjaan embriologi itu menurut saya adalah pekerjaan yang highly skill. Jadi
kita lakukan sperm selection dahulu tentunya dengan teknik tertentu yang kita lakukan kebetulan menggunakan microfluidic dengan harapan mendapatkan kualitas sperma yang jauh lebih baik. Dan setelah itu juga kita tim embriolog kita tuh cukup baik ya, highly skill. Jadi kita lakukan secara hati-hati semuanya. Karena sebenarnya kalau pernah tahu telur itu size-nya sangat kecil, apalagi sperma, microscopical. Jadi kita gerak sedikit saja sebenarnya sudah impact-nya cukup besar. Jadi kita harus melakukan secara berhati-hati dan tentunya dengan witnessing karena sejujurnya laboratorium embriolog semuanya tertutup, tidak pernah ada yang diketahui. Jadi untuk menghindari kasus-kasus yang tidak kita inginkan, kita selalu menggunakan double witnessing. Di mana segala yang kita lakukan harus ada saksinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi termasuk dari sperm selection bahkan sampai tindakan di IVF-nya itu sendiri. Setelah itu, ya kebetulan kalau di case ini, case-nya cukup sulit ya, kebetulan yang sudah IVF ke-6, ya kita benar-benar memilih kualitas sperma yang terbaik, tentunya yang dari pergerakannya yang cukup baik, dari bentuknya yang the best, kita lakukan dengan zoom microscope yang paling besarnya kita, dan kita buahi ke kualitas telurnya. Kita buahinya secara perlahan karena sebenarnya dengan gerakan yang cukup kasar sebenarnya itu juga merusak telur ya, gitu. Jadi benar-benar semuanya kita lakukan secara berhati-hati. Bilang untuk proses pengambilan sperma yang bagus itu pun juga dependent operator ya, artinya keberhasilan proses itu pun juga dipengaruhi oleh skillnya si embriolog. Betul, jadi sebenarnya kalau pernah kita bayangkan IVF ini kan seperti kita ngambil kebetulan yang kita lakukan di sini kan ICSI ya, jadi kita ngambil satu sperma, kita masukkan menggunakan jarum ke dalam telur, ibarat kita antarkan. Nah tetapi di sini adalah minusnya adalah kita harus subjektif, di mana operator ini yang memilih dari si sperm, bukan natural selection. Sehingga saat seleksi ini tindakan yang menurut kita juga krusial. Krusial dari mana? Ya kalau kita salah pilih, yang membuahi telurnya sangat berharga, ngambilnya sudah sulit, menggunakan treatment ibunya sudah disuntik cukup banyak, dapatnya juga jumlahnya belum tentu banyak, sehingga ini kan hal yang sangat krusial. Makanya saya bilang tadi, kalau spermnya nggak baik, ya itu mempengaruhi fertility outcome. Sehingga kita benar-benar memilih kualitas sperma yang baik, bahkan kalau perlu double witnessing itu adalah penilaian 2 orang. Mana yang bagus, setuju bersama baru kita buahi. Sehingga kita yakin saat kita membuahi si telur, kita benar-benar memilih kualitas yang the best. Bukan yang asal ada sperma, kita masukkan. Sehingga fertility outcome-nya tentunya lebih baik harapannya ya. Gitu. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan dari hasil penjelasan Dr. Androniko dan juga Dr. Niken, bahwa setiap perjalanan itu baik dari ibu maupun dari ayah, semuanya harus didukung terpersonalisasi. Artinya kondisi ayah diperbaiki, ibu diperbaiki, dan juga selama perjalanan juga harus tetap dipantau ya dok ya. Karena nggak bisa nih satu meleng dikit, semuanya harus ngawasin bareng-bareng. Baik dari tenaga kesehatannya, dari pasangannya sendiri, dan juga lingkungan. Kalau menurut saya support lingkungan juga paling penting ya. Nggak hanya dari keluarga, tapi juga bagaimana tim rumah sakit semua mendukung bahwa memang proses ini akan membutuhkan waktu yang panjang, berlarut-larut, dan jangan sampai putus di tengah jalan. Betul, jadi itu mengapa kita menyediakan konselor yang standby 24 jam dan juga dokter yang on standby. Kemudian semua timnya juga ternotify ya dok ya, jadi dari mulai program awal hingga akhirnya nanti berhasil dibuahi lalu menjadi bayi yang akan bisa lahirkan, itu semua dikawal baik-baik. Karena memang semua lini yang mantau, jadi nggak cuma dokter objinnya aja loh ibu bapak, ada dokter andrologi, ada embriologisnya, ada tim IVF-nya juga, dan ada tim perinanya juga loh ini. Yeah, tim dokter anaknya juga harus lengkap, jadi di Brawijaya juga tim dokter anaknya lengkap, jadi kita mau memastikan bahwa bayi yang sudah kita berhasil tumbuhkan itu nggak cuma proses sampai di situ aja, tapi kita memastikan tumbuh kembangnya juga ya dok ya. Tim perinanya Ira kan? Tim perinanya saya. Kemudian nanti setelah itu didukung semuanya, jadi satu rumah sakit mendukung
kehadiran benih IVF Brawijaya Center ini ya dok ya. Kalau pinjam kalimatnya Dr. Uf, Brawijaya Antasari dan benih IVF Center itu bisa memberikan layanan from fertility to maternity ya dok. And when you have the baby already, we go from pate perinatology sampai ke pediatrician. Sampai So ke end to pediatrician. end. End to end. Jadi dari awal sampai akhir semuanya tercover, nggak ada yang kelewatan. Kita sampai punya psikologis loh. Nah itu Kita betul. sampai rekrut psikolog supaya ayah bunda yang sebelumnya udah ngelewatin roller coaster, ibunya masih mau, ayahnya nggak mau. The fathers want to have it, but the women and the wife doesn't want to take it. Go to counselor and psychologist first. Go psychology counseling, make a decision, baru kita start. Karena nggak bisa kaki kanan mau ke kanan, kaki kiri mau ke kiri, terjunjit kita kan. Baik, jadi di Brawijaya IVF Center juga ya, lebih lengkap dan one stop solution buat kita semua. Kemudian setelah ini kayaknya penasaran ya Bapak Ibu dari tadi kita ngomongin pasien yang mana sih sebenarnya. Boleh tolong diputarkan video testimoni dari pasien kita yang sudah berhasil first baby IVF, benih IVF Center. Pernikahan kami sudah berjalan 5 tahun lebih. Ketika waktu sudah kami anggap cukup, tapi kami belum diberikan anugerah sama Allah. Untuk program IVF ini kebetulan kami berdua itu pertama kali itu kami itu melakukannya di negara Malaysia di Penang, yang dimana pada saat itu kami sudah melakukan survei dan info dari semua partner kami dengan teman-teman semua, sahabat semua, bahwa itu adalah rumah sakit yang paling terbaik lah. Bahkan keberhasilannya 99,99% pada saat itu. Infonya seperti itu, makanya kami langsung berikhtiar, kami pergi ke sana untuk program. Tapi hasilnya memang tidak berhasil pada saat itu. Dan kemudian terus terang kami sudah mulai down karena kami pada saat tidak berhasil kami coba bertanya kepada dokter dan medis di sana di rumah sakit tersebut, ada cara lain tidak untuk kami bisa perjuangkan lagi supaya berhasil untuk kita mendapatkan buah hati. Tapi jawabannya dengan tegas bahwa sudah tidak bisa karena kondisinya dari suami memang cukup berat, infonya seperti itu. Kebetulan pada saat saya luruh, saya akhirnya lari ke Brawijaya Antasari yang kebetulan juga dekat dengan rumah saya. Saya ketemulah sama Dokter Uf Bagazi ya. Dokter Uf kasihlah wejangan-wejangan yang merasuk ya ke saya. Beliau bilang, kami baru buka program IVF di lantai 5. Saya coba berpikirlah sejenak ya, Dokter Uf, nggak harus langsung daftar Bu. Beliau bilang begitu. Ibu ngobrol-ngobrol dulu sama Dokter Luki. Selain itu, dengan penjelasan dari Dokter Uf yang begitu lembut gitu ya, dari sisi agama, dari sisi teknologi dan secara medis, termasuk Dokter Luki, saya sama suami itu langsung itu yang menjadi triggernya kita. Dan kebetulan kita juga dikenalkan ya sama Dokter Androniko yang emang khusus gitu ya untuk treatment suami gitu. Jadi prosesnya walaupun memang lama, tahap bertahap, di situ kita malah menjadi lebih yakin bahwa ini program yang lebih tepat gitu. Jadi spiritual dan psikologis di sinilah yang kita dapati, yang kita tidak dapati di tempat lain. Sebab akibatnya itu langsung dikupas di Brawijaya, sehingga akhirnya apa yang terjadi sekarang dengan istri saya ini berhasil ya. Jadi kupas tuntas memang penting dan untuk mengetahui penyebab-penyebab. Nah, kami tidak mengalami yang di tempat lain ya. Memang pada dasarnya adalah ikhtiar memang tidak boleh berhenti. Kita sebagai manusia dan berdoa, dan memang kita memang harus memilih
rumah sakit itu bukan berdasarkan kata orang atau dengan yang sudah lama atau dengan ramenya luar biasa, itu tidak menjamin bahwa secara psikologisnya kita itu juga bisa ke cover gitu ya. Karena untuk sebuah keberhasilan itu efek dari psikologis sama teknologi itu jadi satu yang tidak bisa terpisahkan. Tim IVF tuh udah ribut kayaknya hamin 2 bulan ke tim Perina, heboh banget, jadwal dokter anaknya harus bisa, harus dipastiin. Jadi kita udah bikin timeline, jadi di Perinanya juga dokter anaknya udah ternotify nih bahwa ada baby high risk yang dengan resiko tinggi ya, dengan proses yang sangat panjang. Jadi itu setiap hari kita nunggu kabar dari tim benih kayak udah kontrol belum, udah kontrol lagi belum. Jadi kita semua udah nunggu. Itu sampai set bayi buat bayi baru lahir 2 minggu di research buat bayi ini aja. Saking nggak boleh diutak-atiknya karena takutnya tiba-tiba lahir kitanya nggak ready. Meskipun bayinya lahir cukup bulan, mepet lah waktu itu ya udah cukup bulan. Jadi tetap ketar-ketir itu tetap ada karena dari awal oke, ini bayi IVF, bayi yang ditunggu-tunggu. Pas datang ya alhamdulillah lancar. Babynya sehat, orang tuanya juga senang sekali, terharu gitu ya. Ya jadinya pas di ruang kedok anak pun juga bapaknya, ya udah nggak apa-apa, dititip aja di sini juga nggak apa-apa, dan ya boleh ntar bawa pulang lagi. Gitu. Jadi sebegitunya kita mendampingi dari awal datang sampai akhirnya berhasil lahir ke dunia. Nah selanjutnya kita masuk ke sesi door prize. Apakah panitia sudah siap hadiahnya? Boleh dilihat mana hadiahnya? Oh itu yang ada pitanya ya? Oke baik. Mungkin saya mau tes dulu keberadaan Bapak Ibu sekalian, masih ada suaranya atau enggak? Hai, halo. Halo, aduh udah rendah suaranya. Snacknya udah dikeluarin belum pemirsa? Panitia udah dikeluarin snacknya? Udah ya. Air putih tetap harus loh, stay hydrated guys. Nah sekarang kita masuk ke sesi door prize. Bapak Ibu mungkin tamu undangan sudah punya nomor undian masing-masing? Oke, sudah ada ya. Jadi nanti berdasarkan absensi ya katanya ya. Oke, kita kocok dulu ya. Boleh deh Bapak dari tim panitia berdiri di depan biar kita saksikan semuanya. Nah, sebentar. Iya. Supaya adil kan kita di sini juga pengen ikutan. Saya boleh mengundang tim? Boleh ya? Boleh. Saya mengundang Dokter Uf untuk mengambil undiannya, Dokter. Untuk nanti memberikan hadiahnya, boleh dokter di bawah masnya. Gitu ya, disaksikan oleh direktur kita. Jadi dilihat dulu nih. Coba harap-harapnya mas ingat ya tadi absensinya nomor berapa itu. 1 ya dok? 1 dulu. Nomor 39. Nomor 39. Siapa sebut namanya? Atau boleh dibisikin, di-spill? Wih, Mbak Winda akurat.com. Yang mana? Yang mana pesertanya? Oke, silakan maju ke depan menerima hadiah. Kita tunggu hadiahnya dulu ya Mbak Winda. Nah, dari Mas Ivan, boleh ke tengah, di tengah-tengah, nggak kelihatan soalnya nanti. Nah, boleh. Menerima hadiah dari Dr. Uf Bagazi, spesialis obstetrik ginekologi. Ya, semoga sesi hari ini bermanfaat ya Mbak Winda. Oke, terima kasih. Terima kasih Dr. Uf, silahkan kembali ke tempat duduk. Ada berapa hadiah lagi? Oh 2, oh baik. Berarti berikutnya jatahnya Dr. Mary nih yang memberikan hadiah. Dr. Mary Indriani selaku direktur operasional kita. Dok 1 ya dok? Nama kita nggak ada ya? Nomor 8. Nomor 8. Ibu Erina dari Yobi. Wah, boleh maju ke depan Ibu Erina. Oke. Semoga sesi sore ini bermanfaat ya. Sekalian dapat hadiah juga jadinya nih.
apakah sudah diabadikan? Oh, ada satu lagi, nambah terus Doraemonnya ya. Kantong hadiahnya banyak. Oke, satu lagi. Siapa yang bisa mewakili? Dokter Ray, tolong Dokter Ray. Dokter Adila, Dokter Ray deh, turun ayo Dokter Ray. Diambil satu, tapi jangan ngambil nama sendiri ya. Nomor berapa Dokter Ray? Lucky number 101, 11, 11. Siapa tuh Kak? Absen 11 nomor Kak? 11. Ibu Maina. Wah, silakan maju ke depan Ibu Maina. Hadiahnya mohon diserahkan kepada Dok Ray. Terima kasih. Baik. Ini jadi temu obrolan kayaknya di tengah-tengah ya. Boleh panitia diserahkan hadiahnya. Kita serah terima dulu hadiahnya, jangan dikikip ya. Baik. Teman fotografer. Wah, yeay. Boleh lihat kamera dua-duanya. 1, 2, 3, senyum. Baik. Terima kasih panitia. Baik, hadirin yang kami hormati, hari ini kita telah menyimak diskusi yang sangat mendalam dan penuh harapan yang disampaikan oleh Dr. Robert Fisher, Dr. Niken, Dr. Androniko dan juga Dr. Ray. Dari Dr. Robert Fisher kita jadi tahu bahwa implementasi yang selama ini mungkin diawali di Jerman sudah bisa diimplementasikan di Indonesia. Tim benih IVF Center juga didampingi oleh Dr. Objin, diwakili Dr. Niken, kemudian ada Dr. Andrologi, Dr. Niko, dan General Manager kita, Dr. Ray, yang akan memastikan semua perjalanan ayah ibu semua berjalan lancar dan tetap harapannya dijaga dan dipupuk ya dok ya, untuk mencapai hasil yang terbaik. Di benih IVF Center kita juga menerapkan protokol tadi untuk memastikan bahwa protokol tersebut pendekatannya setiap individual, jadi nggak hanya satu protokol untuk semua pasien. Sehingga diharapkan perjalanan ayah dan ibu dari awal proses pembuahan hingga nantinya persalinan ditemani dan mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian untuk sebelum kita tutup acara hari ini, kita lakukan foto bersama kepada narasumber, kemudian dari perwakilan komunitas dan media boleh mendekat ke arah panggung. Saya persilahkan kepada narasumber untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Dengan rekan-rekan fotografer boleh maju ke depan untuk bisa mengabadikan momennya. Silakan Dr. Niken berdiri saja dulu. Dr. Niken, Dr. Robert Fisher, we may want to take a picture. Ya, agak ke tengah Dr. Ray. Baik, pada rekan-rekan media, silakan mengabadikan gambarnya. Baik, saya persilahkan kepada para narasumber kita untuk berfoto di depan panggung. Kita turun satu persatu ya dok ya. Oke, boleh dimulai. Dr. Niken, Dr. Robert Fisher, you may want to come in front of the stage and take a group photo. Boleh dok, berada di tengah. Thank you dokter. Dr. Mary, Dr. Uf, Dr. Adila. Baik, kepada rekan-rekan media dipersilakan untuk mengambil dirikan gambar. 3, 2, 1. Baik. Selanjutnya boleh lihat kanan, tengah, kiri bergantian biar nggak bingung, semua kamera dapat. Terima kasih rekan media.
Untuk pada narasumber dan pimpinan Brawijaya Hospital Antasari boleh menghadap balik badan ke arah panggung. Kita foto bersama dengan rekan-rekan tamu undangan. Diperkenankan untuk berdiri, kita berfoto bersama ya. Iya, boleh maju ke depan. Nanti difoto dari bagian atas. Boleh pada tamu-tamu undangan. Biar kelihatan nanti di foto. Yuk maju. Oke, baik. Untuk rekan-rekan media yang ingin melakukan doorstop bisa dilakukan di photo corner dengan logo Benih IVF Center di ruang pintu. Setelah keluar pintu masuk, di sisi kanannya ada photo corner untuk bisa mewawancara setiap narasumber yang ada.